तर्हि अग्रे सारयामः द्वितीयकक्ष्या अद्य अग्रे सारयामः एवं यजुर्वेदसामवेदविषयकस्य अस्य सत्रस्य प्रथमे सत्रे अस्माभिः यजुर्वेदस्य द्वेधा विभागः शुक्लकृष्णयजुर्वेद अनन्तरं तेषु मध्ये शाखाभेदाः सन्ति इत्यपि ज्ञातम् अतः सम्पूर्णयजुर्वेदः यज्ञयागादिकर्मार्थं प्रवृत्तः अत्र अक्षरनियमो नास्ति इत्यादि दृष्टं यजुषः लक्षणं शेषे यजुशब्दः इत्यस्ति यत्र अर्थवशेन पादव्यवस्थापि नास्ति गानमपि नास्ति तादृशानां मन्त्राणां यजुः इति नाम अस्ति तत्र द्वेधा भवति शुक्लः कृष्णश्च इति शुक्लयजुर्वेदस्य सामान्येन वाजुसनेय इति नाम वर्तते कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीय इति नाम वर्तते तत्र कृष्णद्वैपायनः वेदाख्यशब्दराशिं ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः इति नाम्ना चतुर्धा व्यभजत् तत्र चतुर्धा व्यभजत् तांश्च वेदान् क्रमेण पैलः वैशम्पायनः जैमिनिः सुमन्तुः एवं नामभ्यः चतुर्भ्यः उपदिदेश तेषु वैशम्पायनः यजुर्वेदं याज्ञवल्क्यादिभ्यः उपदिदेश कदाचित् याज्ञवल्क्यविषये क्रोधात् वैशम्पायनः स्वस्मात् अधीतं वेदं प्रत्यर्पयितुम् आदिष्टवान् याज्ञवल्क्यश्च योगसामर्थ्येन वेदं वान्तवान् अनन्तरं वैशम्पायनस्य आज्ञया अन्ये तच्छिष्याः याज्ञवल्क्य व्यतिरिक्ताः चित्रिपक्षिरूपं गृहीत्वा याज्ञवल्क्येन वान्तं वेदं जगृहुः अतः कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीयम् इति नाम चित्रिपक्षिरूपेण महर्षिभिः गृहीतत्वात् अनन्तरं तस्य उपदेशपरम्परायाम् आनीतत्वात् तैत्तिरीयम् इति नाम अभवत् अनन्तरं याज्ञवल्क्यः सूर्योपासनया तत्प्रसादेन स च अश्वरूपेण उपदिष्टवान् वाजिरूपात् तस्मात् अन्यं यजुर्वेदम् अलभत तत्र सूर्यः बहु प्रकाशवान् अस्ति प्रकाशमानेन सूर्येण उपदिष्टत्वात् शुक्लयजुर्वेदः इति नाम सञ्जातं वाजिरूपेण उक्तत्वात् वाजिना उपदिष्टत्वात् वाजुसनेयम् इति च नाम सञ्जातम् इति तस्य पृष्ठभूमिः एवं भवति उभयत्रापि अध्वर्योः कार्यमेव उच्यते यजुर्वेदः ऋत्विजां मध्ये अध्वर्योः कार्यं निर्वर्तयितुम् उपयुज्यते अध्वर्युणा यजुर्वेदः सम्यक् अध्येतव्यः तत्र वेदत्रयेषु मध्ये भित्तिस्थानीयः यजुर्वेदः भित्ति नाम लैक् वाल् आधारः तदुपरि चित्रादिकं लिख्यते चित्रस्थानीयो वितरौ ऋग्वेदसामवेदम् इति तत्तु वेदभाष्ये दृश्यते अनन्तरं शाखाः दृष्टाः अस्माभिः 100 अध्वर्युशाखाः इति महाभाष्ये अपि विद्यते Gurvarya. Mahodaya, sorry, go ahead. So I'll ask in English. यद् भवान् वदति अहम् अवगन्तुं शक्नोमि संस्कृतभाषायां परन्तु प्रश्नं प्रष्टुं समये किञ्चित् विलम्बः जायते यदि अहं so basically so now you said it's divided into two. Krishna Yajurveda is divided into two, Shukla and Krishna. Yajurveda is divided into two, Shukla and Krishna. Now Krishna is because he Yajnavalkya vomited it out and it all got mixed up. So in terms of structure, you said in terms of structure, there's a difference between these two, Shukla and Krishna. In terms of structure, arrangement. So, the arrangement is different. So now when you say that, so in my imagination, what I'm thinking is in Shukla Yajurveda, everything is neatly structured where you have Samhita clearly in one part, just like in Rik, and then Brahmana clearly in one part. Is that the kind of mixing? So what do you mean by saying it's mixed up and it's not in structure in Krishna side? And when you say Shukla is structured, what is the meaning of that? It is tasmadapi adhikam kinchid asti yatha samhitayam chatuswaryam asti iti janimah udatta anudatta swarita pratyayah एतद् अन्यभागे साकं मिश्रितं भवति चेत् अन्यभागेषु अपि चातुस्वर्यम् आगच्छति तत्र किं भविष्यति ब्राह्मणभागः संहितायामपि दृश्यते यदा ब्राह्मणभागः संहितायाम् आगच्छति संहितायाः लक्षणत्वेन चातुस्वर्यम् अपेक्षितं तर्हि किं भविष्यति अत्र किञ्चित् लाभाय एव एवं कारितम् इत्युच्यते तत्र कदाचित् एतद्विषये ऋषीणां मध्ये विचारः प्रचलति कुतः एवं यजुर्वेदविषये केवलं द्वेधा विभागः कृतः इति ते पृच्छन्ति तत्समये एवम् उच्यते अध्वर्योः कार्यमेव प्रधानं भवति अध्वर्योस्तावत्
अर्थनिर्णयः बहु आवश्यकः मन्त्रेषु तथा न भवति यथा इदानीम् अस्माभिः स्तोत्रं क्रियते इन्द्रं प्रति अग्निं प्रति ब्रह्माण्डं प्रति यत्तु एकः शिशुः स्वमातापितोः पित्रोर्विषये वा गुरूणां विषये वा किञ्चित् वक्तुम् इच्छति विवक्षां ज्ञात्वा ते सन्तुष्यन्ति यद्यपि तत्र तस्य सम्पूर्ण अर्थज्ञानं भावज्ञानं नास्ति चेदपि तथा शक्यते ऋग्वेद सामवेदयोः अपि तु अत्र किं भविष्यति मन्त्रस्य प्रयोगः अपेक्षितः प्रयोगानुसारं फलं भविष्यति तर्हि तत्र किमपेक्षितम् इत्युक्ते बहु सम्यक्तया विनियोग अंशः सम्यक् ज्ञातव्यः भवति तत्रापि यदि स्वराः भवन्ति तर्हि सन्देहः न भविष्यति तत्र उदगासि यदश्वमेधैत्याः इत्येकः मन्त्रः अस्ति अश्वमेधविषये अश्वमेधे बहूनां देवानां स्तोत्रं भवति स्तोत्रं ऋग्वेदेन सामवेदेन क्रियते अपि तु यत्र कार्यं कारणीयं भवति तत्समये अश्वः पशुः अश्वमेधे तर्हि तत्र सामगानं कार्यमस्ति सामगानसमये उद्गाता इति ऋत्विक् सामवेदीयः स च साम्ना स्तोत्रं गानं करोति अश्वमेधे अश्वस्यैव उद्गातृत्वं श्रुतिः वक्ति अश्वः किञ्चित् हेषा शब्दं करोति स एव शब्दः हिङ्कारत्वेन स्वीक्रियते अपि तु हिङ्कारः पृथक्तया उद्गात्रा न कार्यम् इति तत्समये उदगासीत् अश्वः मेध्यः इति शब्दमस्ति उदगासीत् इत्युक्ते उद्गातुः कार्यं कृतवान् उच्चैः अगासीत् अगासीत् इति लुङ्लकारे रूपमस्ति उच्चैः गातवान् गीतम् इत्यर्थः उद्गात्रा न कार्यम् अपि तु उद्गात्रा यत् कार्यं तद् अश्वेन क्रियते तत्समये उदक् आसीत् इत्यपि विभक्तुं शक्यते उत् अगासीत् इत्यपि विभक्तुं शक्यते उदगासीत् इति पदमस्ति उदगासीदश्वमेध्यः इति मन्त्रः वर्तते यद्यपि एषः ब्राह्मणमन्त्रः अस्य मन्त्रस्य उद्गाने विनियोगः मन्त्रस्य विनियोगं यद् दर्शयति तद् ब्राह्मणवाक्यम् इति वदामः अत्र सन्देहस्य प्रसक्तिर्भवति सन्देहप्रसक्तौ तत्रापि यदि चातुस्वर्यम् अस्ति तर्हि स्पष्टतया विज्ञातुं शक्यते पूर्वोत्तरवाक्ययोः सम्बन्धं दृष्ट्वा स्वरेण अर्थज्ञानं कर्तुं शक्यते अत एव अन्यवेदेषु द्वेधा विभागः न कृतः ऋग्वेदे वा सामवेदे वा अथर्ववेदे वा न कृतः यजुर्वेदे कृतः इत्युक्ते एतत्तु पूर्वमेव अस्ति वेदाः नित्याः इत्युक्ते शुक्लस्य कृष्णस्य उभयोरपि यजुषोः नित्यत्वम् अस्ति अपि तु प्रकटनं कदा अभवत् इति विषये व्यासद्वारा वैशम्पायनद्वारा यजुर्वेदः आगतः तर्हि कदाचित् याज्ञवल्क्यद्वारा केषाञ्चन यजुषां तादृशानां यजुषां सूर्यद्वारा प्रकाशनं कृतम् इति अस्मात् कथाभागात् ज्ञायते आख्यायिकातः किं ज्ञायते इत्युक्ते सूर्यस्य सकाशात् कानिचन यजूंषि याज्ञवल्क्येन गृहीताः तेषां किञ्चित् विशिष्टं नाम दत्तं तस्य योगसामर्थ्यस्य प्रकाशनार्थं याज्ञवल्क्यस्य योगी वर्तते योगिनां मध्ये तस्य विशिष्टं स्थानमस्ति सः तादृशमन्त्रं ग्रहीतुं शक्तः अभवत् तर्हि कार्यकारणकाल अत्र मन्त्राः भवन्ति मन्त्राणां यजुः इति नाम अस्ति यजुर्विनापि तस्य विनियोगकवाक्यानि ब्राह्मणवाक्यानि भवन्ति एवमेव आरण्यकानि भवन्ति एवम् उपनिषदपि भवति अत्र उपनिषत्स्वपि चतुस्वराः सन्ति येन किं भविष्यति सर्वत्र स्पष्टता अनुष्ठानकाले अपेक्षिता विना ज्ञानं केवलमन्त्रोपयोगेन कार्यं न प्रचलति तदर्थम् एतत् एवं तत्र विभाग रूपणरूपमे एवं केनचित् वान्तं केनचित् गृहीतम् इत्युक्ते एतत् ज्ञापनार्थं ते बहु प्रकाशमयाः आसन् ज्योतिस्वरूपाः आसन् इत्युच्यते यद्वान्तं तेन यद्यपि तत् वेदमन्त्राः भवन्ति अपि तु तस्मादेकः लाभः अभवत् सर्वत्र चातुस्वर्यं प्रसृतं भवद्भिः यदि शुद्धं क्रियते there is a case if you make something clinically pure it may medicine even can become poison naturally if there is some medicine it has some amount of inbuilt impurity also that is necessary so from that point of view shukla yajusha apekshaya krishna yajusha vaishishtyam evam bhavati bhavatu nama mishritatvam tena kim bhavishyati jnane parishrame adhikyam apekshitam apitu तथा गूढ़मस्ति तथा सम्यक् एकत्रीकृतमस्ति यस्मात् संरक्षणं शक्यते फलस्य अविनाभावः शक्यते
एष एव अर्थः अतः याज्ञवल्क्योऽपि जानाति अत एव उच्यते प्रथमं कृष्णयजुरेव आसीत् कृष्णयजुर् नाम यजुर्वेद एक एव आसीत् तत्र कृष्णत्वं नासीत् यदा शुक्लत्वं सञ्जातं तर्हि अवशिष्टस्य कृष्णत्वं सञ्जातम् इति अनेन किं बोध्यते इत्युक्ते मथनेन किञ्चित् नूतनमपि आगमिष्यति वेदमन्त्राणाम् अध्ययनकाले अध्यापनकाले केनचित् मया एतद् उपयोक्ष्यते तर्हि कथमेवम् उपयुञ्जे इति यदि प्रश्नः भवति तर्हि तद्विषयक अधिकः समाधानादिकम् आचार्येण क्रियते तथा सञ्जातम् इत्यर्थः कश्चित् केवलं तत्र बहवः भवन्ति शिष्याः केवलम् उक्तं तथैव श्रुत्वा गच्छति अन्यः कश्चित् विचिन्तयति पुनः अनियोगं करोति अधिकतया जानाति कः पृच्छति इति पृष्टे यः तस्य उपयोगम् अग्रे करिष्यति सः इदानीमेव उपयोक्तस्थाने स्थित्वा चिन्तयति यदि श्वः मया एतद् उपयोक्तव्यं तत्समये किमपेक्षितं भवेत् am I ready, do I have all the necessary things if somebody thinks about his approach will be to know more dig deeper into तथा संजातम् अतः अत्र उपनिषत् पर्यन्तं सर्वत्रापि चातुस्वर्यम् आगतं न केवलं मन्त्राणाम् आनुपूर्व्याम् आनुपूर्वीम् अतिरिच्यापि आनुपूर्व्यां भेदः अस्ति तद् अतिरिच्यापि स्वराणां योगः अत्र सञ्जातः अन्यत्र शुक्लयजुर्वेदे ब्राह्मणे शतपथब्राह्मणे भाषिकस्वरः इत्युच्यते केवलम् उदात्तः अनुदात्तः इत्येव अस्ति ततः परं स्वरितप्रत्ययादिकं न सन्ति अतः तत्र क्लेशोऽप्यस्ति अद्यापि वदन्ति तत्र शुक्लयजुर्वेदिनः अस्माकं ब्राह्मणपाठात् संहितपाठस्य यावान् वैलक्षण्यम् अस्ति तत् अध्ययनसमये बहु क्लेशं जनयति we get a very difficult situation about a little तत्र उक्तं बुद्धिमालिन्य हेतुः कृष्ण इति बुद्धिमालिन्य हेतुत्वं ब्राह्मणादिषु विद्यते शुक्लयजुर्वेदे तत् ते वदन्ति तत्र अस्माकम् एकं तार्क्ष्या प्राजेक्ट् इति मया कृतम् आसीत् पूर्वं सीडाक् मध्ये तत्समये बहवः वीडियोस् अस्माभिः सङ्गृहीताः सन्ति अस्माकं वेब्सैट् मध्ये तद्विषये एकं वेब्सैट् अपि अग्रे प्रदर्शयामि तत्र किमस्ति सर्वेषां विद्यास्थानानां विषये मया तत्र लेखनानि तत्र उपन्यासाः तत्र सङ्गृहीताः शुक्लयजुर्वेदविषये तत्र विजयराघवघनपाठिनः इति सन्ति चेन्नैनगरे तैः एकम् एकघण्टात्मकम् उपन्यासः तत्र दत्तः तत्र तैः स्पष्टम् उक्तम् अद्यापि बृहत्वात् स्वरे भेदस्य सत्त्वात् मन्त्रः संहितायां विद्यते मन्त्रस्य प्रतीकं गृहीत्वा अत्र व्याख्यानं क्रियते अपि तु मन्त्रे अन्यथा स्वरः व्याख्याने अन्यथा स्वरः इति बहु क्लेशाय भवति ज्ञातुम् इति ते वदन्ति अन्यच्च विनियोगे शुक्लयजुषः न्यूनमेव विनियोगः कृष्णयजुष्वेव सम्पूर्णतया विनियोगः प्रदर्शितः अतः तदर्थं स्पष्टतार्थमेव सर्वत्रापि चातुस्वर्यं संरक्षितम् अस्ति सामवेदेपि ब्राह्मणे नास्ति ऋग्वेदेपि ब्राह्मणे न स्वरः नास्ति अस्माभिः दृष्टम् ऐत्रेय ब्राह्मणे सस्वरपाठः नास्ति तर्हि किं भविष्यति व्याख्यानमेव शरणं भवति तर्हि केनचित् व्याख्यात्रा सम्यक् न व्याख्यातं तर्हि क्लेशाय भविष्यति भाष्यं नास्ति चेत् न ज्ञातुं शक्यते वेदाङ्गैरेव ज्ञातुं शक्यते कृष्णयजुर्वेदे अतः महोदय so to like answer Haridas Mahodaya's question, is it not the stotras that are like mixed up, or is it like there is samhita which has a brahmana of some other samhita? Is that how the jumble up is, or the samhita brahmana together are jumbled up? Yes, in the same shakha, see there are 4 portions. This there is no clear-cut border or some kind of a wall is not there between them. Now it is very, very clearly laid out. The clarity comes up in terms of the swara structure. The swara structure is distinct only for the Samhita portion. The rest of them are monotone or let us say baritone kind of them. Whereas in the case of Krishna Yajurveda, its own Brahmana mantras, when they are, let's say, pressed together with Samhita mantras, they also get the impression of the swaras onto them. Then what happens? The clarity that can come out of their meaning that can be determined is 100% now. No mantra can be misunderstood or misinterpreted unless someone has, disregard for the Vedangas. Even then what would happen? He would not achieve the fruit that he would like to get by doing the, for example, the Indrashatru is the case that is given in the Veda itself. Indrashatru Vardhasva is what he intended. I want to get a person who will kill Indra. Twashta did the yajna.
But then the swara got changed. Indra Shatru Radhaswa was the way he said. Then he got a person who would be killed by Indra. Now it does not matter whether you have learned right or not. When you apply that, the application will fail if you are not having that clarity. In that sense, read in the Brahmana or Upanishad or Aranyaka, anywhere, for any phala, including Moksha phala. See, that is why, see, the entire the Anandamaya Vidya is from YajurVeda. And then Taittiriya Shakha, the Bhrigu only actually asked, the son asked the father, please teach me about Brahma. Then he says, Yatava imani bhutani jayanta, etc. Go do tapasya, then realize. When he realizes with swara, he comes and tells back, I have understood Brahman is something which is full of ananda. This total ecstasy, bliss itself. And there, anando brahmeti vyajanat. And in every case, it is not like Anandam Brahma said in Udatta. Anando Brahma Antodatta has got a different meaning. And he has got this through the tapasya. For that, there is a big explanation. Saisha Ananda Mimamsa Bhavati, etc. So the Krishna Yajus contains the key towards achieving all the necessary results of the different Vedas. It is a kind of a illustration. So Vedas have different chakas doing different part towards a totalistic system. Krishna Yajus has the key ultimately to just see at no point you will be at the mercy of someone to interpret. You can yourself with the angas know things. Now, how do you achieve this? So Guruvarya, so just to get more clarity, when you say that there are Chatuswaryam in all of the parts, Samhita, Brahmana, Upanishad, Aranyakam, and it's all mixed up together, that means, so let's say that I'm reading Rig Veda. Now I know mantras have swaras. It's very clear to me this is a mantra. And then when I go to Brahmanas, it's very clear to me, oh, this is a Brahmana statement because there are no swaras in the Brahmana. Correct. But now I come to Krishna Yajurveda, I'm reading a paragraph. The first 3 lines are a mantra, yes. and they have Chatuswaryam. The 4th line happens to be Brahmana Vakyam, but it also has Chatuswaryam. Yes. So now I'm confused. I'm confused now. Hey, where does the mantra end? Where does the Brahmana begin? I will not know. Yeah, that means clarity. That is the reason we have Kandana Kramanika. See, then you need an extra tool. See, basically what would require is, if you get into a situation where everything has got in the swara, no distinction among them, then how do you distinguish between the types of the mantra? Then comes in the need, the necessity for the Kandana Kramanika, which says, even in a single Anuvaka, up to this is mantra, then is Brahmana. This distinction is what is given. So, along with this, as soon as this mix-up takes place, there is also a table given to you for every Anuvaka. For each Anuvaka, actually, Kandana Kramanika deals at Anuvaka level. Pratya Anuvakam, Kutra Mantras Santi, Kutaha Brahmanam Bhavati, Ekasmin Anuvake, Pancha Mantraha Arambhataha Bhavanti, Tatah Param, Asmat Shabdad Arabhya, Asya Vivaranam, Ityeva Udyate, Tadapi Pradarshayami. Tena kim bhavishyati Kandanukramani iti ya Taittiriya Samhitayam asti tasya apekshaiva nasti anya vedeshu ataha anyatra tam nasti asmin vede tasya apeksha asti yataha kasyachit jhatiti jnatum na shakyate tari tadartham saukaryam kalpitam asti tatra eva muktam yadyapi eshaha artha vivaranartham apekshitah parayana kale bhavan saraswata pathena eva parayanam karotu kasyate अर्थज्ञान पर्यन्तं न गच्छति तस्य केवलं तदापि पारायण काले अपि चातुस्वर्यं विद्यते परन्तु गुरुवर्य यदि अहं स्वीकरोमि दशवाक्येषु पञ्चवाक्यानि ब्राह्मण मन्त्रवाक्यानि शेष पञ्चवाक्याः वाक्यानि ब्राह्मणवाक्यानि इति अहं स्वीकरोमि चेत् काण्डानुक्रमणे उक्तं पञ्चवाक्यानि मन्त्र इति परंतु सारस्वत पाठे किम एतत् क्रमः नास्ति किम so in saraswata pata the order of the sentences is completely different. They have rearranged everything. That is, the mixed order is the same. For the mixed order, as soon as you know that this got mixed up, suppose you want to have like Shukla Yajurveda Samhita to be recited first, then Brahmana, then Aranyaka, then Upanishad, this helps you. But Brahma gave a boon saying, it does not matter as far as you do Parayana. After all, you are going to do all of them. The sequence gets changed. But when you are actually using this, use this hand guide. It's a kind of user's manual kind of thing. The Kandana Kramanika helps you. Which you will use for reciting, which you will use for doing. See, there are certain things which are helpful for performing.
action based, those are Brahmana Vakyas. Those which have to be recited, even in Yajurveda, are the mantras. Now, they are there together in a single Anuvaka, but maybe pertaining to different subjects, different activity. That list is given Kandanukramanika. See, Parayana, you are not going to miss out even a single letter when you are doing Parayana in either sequence A or sequence B. But when you are actually applying, let us say Agnihotra you want to do, Agnihotra mantras are distributed in different prashnas, different adhyayas. Then for doing Agnihotra, pick up this mantra from this Anuvaka, this adhyaya, take this mantra, put them in this order. This is like a user's manual. There is also one reason mentioned that Devas and Asuras are all the time, they are, at each other. They want to see, compete with each other, go one up kind of thing. It says, though both Devas and Asuras knew it together, the way Devas did was fruitful, and the way Asuras did was not fruitful. Then, of course, both of them know that there is such an order. What happens is these mantras with swaras have an effect on their mind, their preferences, their choices at the right time. So they choose differently if they have ulterior motive. Someone chooses it properly if he has got welfare as the motive, universal welfare as the motive. And because of that only it says, Indrashatru, after all, Tvashta knows the difference in meaning. But when he actually had to use that, because of his anger, because of his intention to take revenge, because of the revenge-driven agenda, then his mind got polluted. And so instead of uttering something, he uttered something else. Now, how will you show this difference? So because of that, the Krishna Yajurveda has many such examples which shows you that you need to have control on the purpose as well and the way it is ordained. You have no freedom to go against the universal law or the dharma. Now, if you would like to violate dharma, there is an inbuilt mechanism which will take you away from the results that you should otherwise get. So, for that, such reasons, of course, it's quite difficult to, unless somebody performs, it is difficult to actually show where it matters. In fact, Apidikshita in one Grantha mentions, see, if you changed the swara, the Havis itself did not flow into the Agni. It got stuck in the middle. This is what he writes. See, the mantras, to that extent, they have effect, but it is only very discerning people, those who are able to, those are trained so well. But it simply says, you know or not, just follow, and then you get the result. YajurVeda. So that is what we are doing today. But ultimately, the purpose is the Bhedaha etadartham kalpitaha sarvatrapi yadi saswara pathaha vidyate tathaiva upayujyate prayoga samaye tasya pradhanyam asti prayoga anya vedebhya na prarabhyate tesham madhye eva yogaha asti prarambhataha antaparyantam adhurina karyam asti yajnasya yajne tavad yadapekshram tad yajurvede uchyate yajurvedepi तत्र एषः दोषः अस्ति याज्ञवल्क्ये इत्युच्यते आचार्यः क्रुद्धः किञ्चित् उक्तवान् इत्युक्ते एषोऽपि तं स्पर्धितवान् इति भवतु नाम प्रत्यर्पयामि मया अन्यत् किञ्चित् स्वीक्रियते इत्युक्तं यद्यपि तेन अन्यत् स्वीकृतं तेन तथा प्रयोजनं न भवति यथा आचार्योक्तेन भवति इति एतदपि ज्ञायते इत्युच्यते तद् बहुधा अत्र त्रिप्रकारकं तत्र विमर्शः कृतः विष्णुपुराणे एकदा विद्यते महाभारते अन्यरूपेण अतः महर्षयः एव स्वयं स्वमध्ये चिन्तितवन्तः कुतः एकस्मिन् वेदे एवं भेदः दृश्यते इति तयोर्मध्ये एव तेषां मध्ये तत्र विचारः तदपि तत्र प्रदर्शितमस्ति तेन किं भविष्यति I just wanted to ask you there are some things which are still not clear. I want to understand them before. You are saying a lot more new stuff, so I just want to be 100% clear on the old stuff that you already said, the basic stuff. For example, like when you say Saraswata Pata and the other Arshaya Pata, so if there is a sequence of Vakyas, now when I say Saraswata Pata, I will just say the mantras alone, all the mantras. I will 1 to 5, line 1 to 5 mantras, then line 10 to 15 mantras. So I will jump to, I'll say all the mantras in one sequence, and then I might say Brahmana. That is one paddhati, I guess, from what you're saying. Other paddhati is whatever is written down in the order, mantras, Brahmanas mixed, say it in that order. Those are the two orders, right? Yes. So one is Saraswata means, or say all the mantras first and then say the Brahmanas. No, and then that is Arshaya. That is Arshaya.
Oh, that is Arshaya. Oh, Yes. okay, okay. See, Saraswata Arshaya has means to be big. constructed now. See, Saraswata exists after Yajurveda gave it back. So then they got mixed up, and that is Saraswata. Now, to get the clarity, you get into Arshaya. See, Arshaya is used in the case of Vrata Anushtana. See, when a person in Gurukula learns the Vedas, he learns in the Saraswata system. After that, the Acharya tells him, see, in this Shakha, there is a difference in the way the sequences are used when you actually apply them in Yajna. So at that time, you would use this handbook to understand for every given activity. So topic-based arrangement is Kandana Kramanika. Now Ashwamedha mantras are there in different places. They are scattered around. No, they are all put together. This after this, this after this. This is to be taken from here. This is to be taken from here, etc. I think maybe I can even show you Kandana Kramanika and then get the clarity about this. So I have actually made out a table and made out an entire text in the Arshaya and Saraswata system in our website, because this is difficult to get what it is. Now you will see. Okay. Yeah, see, there are totally 4,425 paragraphs. So many panchasas in the entire Krishna Yajurveda. All four put together, Samhita, Brahmana, Arnika, Upanishad. Now, if they are in the Arshaya system, no single word is lost. But their sequence, we have put some artificial numbering. See, there is some topics given in Kandana Kramanika. I have used some numbering. Now, Prasama Kanda, Prasama Prashna, Prasama Anuvaka in Saraswata is something. Its mapping in Arshaya is this number. Except that it is found there. Nothing is lost. But the one that is found in the Arshaya is helpful to carry on with the Karyas, the Yajna Karma. If you want to do a particular yajna, the necessary things have to be put together. You will have to make them first put together in a single set, and from that set you follow doing this. This is not needed elsewhere, but elsewhere no one will start the yajna also. A Rigvedi cannot start a yajna, or a SamaVedi cannot start a yajna. Yajurvedi only will be the. So yajnas require all the four Vedas. In fact, today I am only wanting to cover that. Vedas themselves have said. So Mahodaya, that is one more question I was having. So all four, like, we need the Hota, the Udgata, Brahmana, and Brahman, and also like Advaryu, right? So how, like, who, so these stotras, how do they say the mantras? Means when after one person says, then the Udgata says, then the Hota says, or do they chant coordination? Coordination is done by Advaryu. This is the job of Advaryu in a yajna. Yajna is basically beginning to end coordinated by Advaryu. It is the Yajurvedi. Yajurveda decides to you at what point should the devatas be called. They have to be invited. For the invitation, Rigvedi has to come. Hota has to come and sing a Rigveda mantra. He has to call out. Then, after they are seated, then the Samavedi Udgata comes to please them. He does the Gana. Now, after that, the Havis is given. That is done by the Advaryu. But even then, at different points, permission is given by Brahma. In between, there is certain kinds of Shastras, Stotras, etc. Shastra comes from Rigveda, Stotra comes from Samaveda, Anumati comes from Brahma, but all action comes from Advaryu. So, that is something I will take today. That is what is the, it will put us into proper perspective. See, there is something which is at the beginning, which is controlling or coordinating the entire thing. That comes up from the Yajurveda. In that, Krishna Yajurveda takes the lead. Shukla Yajurveda has clarity about the distinction can be understood well. If Kandana Kramani is there, what is its purpose? To achieve something like, for mantras like Shukla Yajurveda Samhita, you will reach that level of separation if you had Kandana Kramani. But that is not the point alone, because in Shukla Yajurveda, the rest of them don't have the combination or clarity. Here we have them. Okay, so anyway, I'll just proceed. This has been done earlier. Yeah, Shukla Yajurveda Samhitaya, Atra Pashyantu. Shukla Yajurveda Samhitayam api yajna vishaya vivaranam astyeva apitu that parimitam asti na paryaptam bhavati ityeva visheshaha. Shukla Yajurveda Samhitayam advaryu upayukta mantraha ekatra sankalitaha vartante. Advaryuna yadyad vaktavyam mantranam ekatrikaranam kritam. Apitu mantroच्चारण समकालं किंचित कार्यमपि करणीयम्. एकं मन्त्रम् उक्त्वा किंचित कार्यं कृत्वा पुनः द्वितीयः मन्त्रः उक्त्वा तत् कार्यं करणीयं. तत् तत्र नास्ति. मन्त्राणामेव संकलनम् एकत्रीकृतम् अस्ति. अतः शुक्लयजुर्वेदे किं भवति? अध्वर्योपयुक्तमन्त्राः एकत्र संकलिताः. इदानीम् अनेकाः शाखाः लुप्ताः. तत्र वाजस्नेय संहितायां 40 अध्यायाः सन्ति.
प्रत्यध्यायम् अन्तर्विभागः कंडिका इत्युच्यते कंडिकात्वेन विभक्ताः लाइक पैराग्राफ्स विद इन ए चैप्टर आहत्य 40 अध्यायेषु किंचित् न्यून 200 कंडिकाः सन्ति 1971 कंडिकाः सन्ति कृष्णयजुर्वेदे 2198 भवति तैत्तिरीय संहितायां 2198 50 किंचित् अन्तरमेव अस्ति आदितः पंचविंशति अध्यायेषु तत्र पंचविंशति अध्यायाः एकं गणं भवति शुक्लयजुर्वेद संहितायाम् अवशिष्टं 15 अध्यायः अन्यक्रमः तेषां खिलाः इति नाम अस्ति आदितः पंचविंशति अध्यायेषु दर्शपूर्णमास सोमयाग वाजपेय अश्वमेध राजसूयादि यज्ञाः तथा यज्ञशालायां निर्मातव्य यज्ञकुण्डादीनां रचनाक्रमः इत्यादयः विषयाः उक्ताः अभी तो तत्र केवलं मंत्रभागः अत्र अस्ति कार्यकरणभागः अन्यत्रैव द्रष्टव्यः शतपथे द्रष्टव्यं भवति अवशिष्टाः 15 अध्यायाः खिलनामकः खिलान् वदतु करेक्ट् खिलनामकः तत्र पूर्वोक्त श्रौत कर्म संबद्धानि अनेक कर्माणि उक्तानि पुरुषमेधः इत्येकः यज्ञः अस्ति पुरुषमेधः अनन्तरं प्रवर्ग्यादि तासु 25 अध्यायेषु अनुक्तानां यागानामपि तत्र विवरणमस्ति तत्र अपेक्षित मंत्राः तत्र प्रतिपादिताः अन्तिम अध्यायः न यज्ञ संबद्धः स कर्मकाण्ड संबन्धः नास्ति उपनिषदित्युच्यते अयमेव ईशावास्य उपनिषत् इति प्रसिद्धः वायुसनेय संहितायाः 40तमः अध्यायः ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगति प्रारभ्यते अन्तिमः अध्यायः उपनिषदस्ति तत्र शुक्लयजुर्वेदे अतः साम्हिति उपनिषत् इत्युच्यते दशोपनिषत्सु प्रथमतया ईशावास्योपनिषत् एतदर्थमेव स्वीक्रियते यतः संहितायामेव उपनिषत् अस्ति संहितायाम् अस्ति इत्युक्ते को विशेषः इति पृष्टे चातुस्वर्यम् अस्ति इत्यर्थः उपनिषत्सु ईशावास्येपि चातुस्वर्यम् अस्ति तैत्तिरीये विद्यते एतद्विहाय अन्यत्र अस्माकं सस्वर उपनिषत् नास्ति छान्दोक्ये नास्ति बृहदारण्यके नास्ति मुण्डके नास्ति माण्डूक्ये नास्ति अतः अन्यत्र यन्नास्ति तदत्र लभ्यं यजुषः सामान्येन एषः विशेषः शुक्लेपि विद्यते कृष्णेपि विद्यते उपनिषद्भागे अत्र अन्यः उपनिषद् अस्ति शुक्लयजुर्वेदस्यैव बृहदारण्यक उपनिषद् अस्ति तत्र स्वरो नास्ति अतः किं भविष्यति संहितायाम् अन्तर्गतं चेदेव तत्र चातुस्वर्यं विद्यते एवं 40 अध्यायेषु विभागः विषयेण एवं कृतः शुक्लयजुषि कृष्णयजुर्वेदे मंत्राणां तदुपयोगकालक्रमाणां च विस्तरविवरणं साकमेव विद्यते मंत्राणां साकमेव विद्यते अतः कृष्णयजुर्वेदे एव कृष्णयजुर्वेदे प्राचीनः अतः याज्ञवल्क्येनापि प्रथमतः स एव अधीतः अनन्तरं पश्चात् तत् त्यक्त्वा कारणान्तरेण सूर्यसकाशात् शुक्लयजुः अधीतं विनियोगप्रयोगबाहुल्यं तैत्तिरीयस्यैव सम्पूर्णस्य विनियोगस्य प्रयोगस्य कृष्णयजुः विना संपूर्णता न भविष्यति अपि तु प्रारम्भः अत्रैव भवति इत्येव कश्चन विशेषः शुक्लयजुषा आरब्धुं न शक्यते किं करणीयमिति मध्ये नास्ति तत्र स्वरो नास्ति ब्राह्मणभागे तत्र यदि सन्देहः भवति तर्हि भाष्यादिकं व्याख्यानादिकम् अपेक्षते अत्र श्रुतिरेव स्पष्टं वक्ति अस्मात् मन्त्रात् एतत् कार्यं कुरु इमामगृह्णन्दशनामृतस्येत्यश्वाभिधानीमादत्ते इति एतत् ब्राह्मणवाक्यम् इमामगृह्णन्दशनामृतस्य इति मन्त्रः विद्यते तत्र रशना नाम यत्तु नियन्त्रणार्थं पशोः नियन्त्रणार्थं पाशा रज्जुरूपेण बद्धा रशना इत्युच्यते तत्र अग्निचयनविषये तत्समये द्वयोः पशोः अपेक्षा अस्ति गौरप्यपेक्षितः अनन्तरम् अश्वोप्यपेक्षितः तत्र अश्वस्यैव अभिधानी भवति इति वक्तुं रचना उभयत्रापि शक्यम् इमाम् अगृह्णन् रचनां ऋतस्य इति मन्त्रः विद्यते मन्त्रः शुक्लयजुषु अत्रापि अस्ति अत्र साकमेव इमाम् अगृह्णन् रचनां ऋतस्य इति अश्वाभिधानीम् आदत्ते इति एकं वाक्यं ब्राह्मणवाक्यं तेन साकम् अत्र किं करणीयम् इत्यपि ज्ञापनं कृतमस्ति अतः सारस्वते एतत् साकं विद्यते मिश्रितमस्ति अपि तु सन्देहनिवारणमपि तस्मात् झटिति भवति अतएव विनियोग प्रयोग बाहुल्यं तैत्तिरीयस्यैव भवति सारस्वतपाठ आर्षेयक्रमेण द्वेधा अध्ययन पद्धति अधुनातनं सारस्वतं प्राचीनम् आर्षेयम् यतः वैशम्पायनस्य कथम् उपदेशः इति पृष्टे तस्य आर्षेयत्वमेव व्यासेन वैशम्पायनं प्रति यदा यजुरुपदिष्टः तर्हि आर्षेयक्रमेण उपदिष्टं
सोपि याज्ञवल्क्यादीन् तथैव पाठितवान् मध्ये कश्चन एवं मध्ये इत्युक्ते तस्य अनित्यत्वमिति न चिन्तनीयं वेदेषु सर्वत्र यद् विद्यमानं तदिदानीम् आविष्कृतं कस्यचित् प्रभावं दर्शयितुं यथा रामायणे अस्माभिः दृश्यते विश्वामित्रेण नूतनतया स्वर्गः निर्मितः त्रिशङ्कोः प्राप्त्यर्थम् इति तत्र दृश्यते अपि तु स स्वर्गः अस्ति वा न वा इति पृष्टे किं वक्तव्यं तद् एकस्य कृते मन्त्रशक्तिं प्रदर्शयितुं कश्चित् तपसा मन्त्रशक्त्या स्वयं किञ्चित् लोकमपि निर्मातुं शक्नोति इति प्रदर्शनार्थम् अस्ति तत् विश्वामित्रस्य सूक्तं भवति इत्यादि श्रुतिरपि वदति अपि तु तदनन्तरम् अस्ति वा न वा इति न वक्तुं शक्यते केवलं त्रिशङ्कोर्विषये एतद् अपेक्षितं तस्य कार्यं सञ्जातम् अनन्तरं तद्विषये तस्य आदरः नास्ति यदस्ति पूर्वं ब्रह्मणा निर्मितं तदेव सर्वेषां कृते उपयुज्यते अपि तु मन्त्राणां शक्तिरस्ति इति कथं जानीमः इति पृष्टे एकः तादृशः उत्तमाधिकारी अस्ति तद्वत् अत्र याज्ञवल्क्यस्य वैशिष्ट्यं प्रदर्शयितुं केषाञ्चन कासाञ्चन शाखानां तस्य द्रष्टृत्वं सूर्यसकाशात् तेषाम् अध्ययनं शक्यते इत्येव प्रदर्शितम् इति भवति तद्विहाय अन्यत्र कुत्रापि दोषः न भवति किञ्चित् प्रदर्शनं शक्तिमतां तत्र ईश्वराणाञ्च साहसम् इत्युच्यते धर्ममध्ये एतदपि दृश्यते धर्मव्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणाञ्च साहसं तेजीयसां न दोषाय वह्ने सर्वभुजो यथा इति मनुर्वदति अग्नौ यत्किञ्चित् प्रक्षिप्तं तद् दहति भस्मीभवति अन्यैः तथा कर्तुं न शक्यते शङ्कराचार्याणां विषये एवम् उच्यते गुरुः पूर्वं गच्छन् आसीत् कुत्रचित् मद्यपानमासीत् सः मद्यपानं कृतवान् अन्योपि कृतवान् तर्हि अग्रे किञ्चित् कालं गत्वा तप्त अयः पिण्डः आसीत् तत्तं भक्षितवान् अन्यैः न कर्तुं शक्यमासीत् अतः तेजीयसां न दोषाय तत्तु मन्त्रस्य शक्तिं प्रदर्शयितुं कश्चन दृष्टान्तभूतः भविष्यति तद्वत् अत्र याज्ञवल्क्यः दृष्टान्तभूतः अन्यत् विश्वामित्रः एवं विभिन्नसमयेषु केषाञ्चन मन्त्रशक्तिप्रदर्शनार्थं किञ्चित् वेदेष्वपि उपाख्यानानि भवन्ति इतिहासपुराणेष्वपि दृश्यते तैः कृतम् अस्माभिः न कर्तुं शक्यम् अतः तैरुपदिष्टमेव अस्माभिः स्वीकार्यम् इति प्रदर्शयितुं यथा कृष्णेन गीता उक्ता कृष्णेन कृतं सर्वम् अस्माभिः न कर्तुं शक्यम् अतः उभयमपि कर्तुं प्रभवति धर्माधर्मे सन्देहः भवति अर्जुनस्यापि सन्देहः सञ्जातः अनन्तरं गीताम् उपदिष्टवान् अपि तु कृष्णः यत् करोति तद् धर्मः सः धर्मः इत्युक्ते अत एव तेन यद् उपदिष्टं तद् अस्माकम् अपेक्षितम् So Guruvarya, so can we say that Yajnavalkya digested the Arsha knowledge and then when we say he vomited it out, he gave it back in such a manner that it's very anukulam for prayoga, because you know exactly which mantra is to be used with which brahmanam. It immediately follows. So yeah, but there is one corollary. See, now that he is disowning, now that he is not wanting to have anything to do with his earlier guru, see, now he will not use what is there left with his earlier guru. See, that is where what happened. Out of 101 sagas, 15 are newly learned from Surya by Yajnavalkya. That is Shukla. The other 86 which are coming from Vyasa through Vaishampayana, they remain Krishna Yajas. They have been, maybe he has refined is still fine. They will not be complete or enough for him to just see. Without those 86, I will carry on. This won't be possible. So that is the price to pay at a point to say, if you differ from an established norm, you can digest it for yourself. There is no issue. At the same time, that won't become useless. It is not that just because Yajnavalkya has given it up, Krishna is asara. It will not happen like that. So the whole issue is, yes, you have proved your point, yes, your own ability. That is fine. And that has been rewarded. You have been given a shakha in your name, that is still fine. That carries on. And it has some speciality. We call it as Shukla, we call it as, but it won't be still sufficient because now no more anything to do with you. That kind of a thing will not work. That is ultimately the issue. Now, Vaishampayana is still his guru. See, fine, right. What he taught is given back, but does he not become guru, not remain guru anymore? That cannot be answered. That can be answered. Vaishampayana Shishya. See, that is basically the issue. Yeah. See, I agree with that, but what I was trying to say was, now when he gave it back,
in a mixed form, because we say he vomited it out in a poetic manner, but that means he gave it back in such a digested way that it's very easy for prayoga, right? Because when you say that the Gribnan, Rashana Gribnan, yes, yeah, it is an unintended fallout. Possible. Oh, Yes. It is it's not an that he unintended wanted fallout. to do. See, he was in Oh, a fit of rage. See, it is happening in a fit of rage. And okay, how it turns out to be is something else. How it turns out to be possible. Yeah. So, because it is Veda, it cannot do anything bad. So even something that is done in a fit of rage should end up with something like Narada Kalaha, let us say. See, there is a Kalaha, but still that Kalaha leads to something good. There is no problem about it. But that is not the intention. Yeah, that is not the intention. It's not deliberate. It's not deliberate from the point of view of Yajurveda. Okay, it's not deliberate, but he Exactly. gave it in such. It can turn out to be, yes, it turns out to be. It turns out to be beneficial is good enough. Okay. And so he is still held in esteem. See, we still hold Yajurveda in good esteem. There's no difficulty about it. See, yoga, see, Yogajna Samudaharanti Muneha Yam Yajurveda. See, Yoga Yajurveda is there. He is a very good yogi. Because of his yoga shakti only, he could do this. He could realize them, have the sakshatkara, give back, get sakshatkara of other mantra, etc. That is not disputed. So the whole issue is, this is just an episode brought out to highlight an issue that you need to know the applicatory portions sufficiently well along with the mantra, and there is a system required. Kandanakramani granthat arshaya kramajnanam sambhavati. अत्र काण्डविषयः प्रजापत्यादयः नवैव मया अत्र लिखितं तालपत्राणि दर्शनीयानि मम सविधे बहवः तालपत्राणि स्वीकृतानि सन्ति तेषाम् उपयोगेनैव अस्माभिः बहु पुस्तकानि अपि प्रकाशितानि काण्डानुक्रमण्याः सव्याख्यानस्य बहुभ्यः प्रदेशेभ्यः तालपत्राणि आनीय अस्माभिः तेषां मातृकाः परिशोधितानि एतत् ज्ञानार्थम् अस्तु तद् अवगतं परन्तु यदि ब्राह्मणानि च मन्त्राणि मिश्रितानि सन्ति चेत् पृथक् ब्राह्मणम् इति भवितुं नार्हति किल तैत्रीय संहितायाः न तत्रैव अस्ति ब्राह्मणे संहितापि मिश्रिता स्यात् it is not that you should only have one place there mixture. See, there are 4 divisions always. प्रत्येकस्य वेदस्य संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदः भवन्ति तैत्रीय ब्राह्मणमित्यप्यस्ति तैत्रीय ब्राह्मणे बहवः मन्त्राः सन्ति ये सामान्येन संहितायामेव निरीक्षिताः संहितायां ब्राह्मणमप्यस्ति ब्राह्मणभागे संहितापि विद्यते कस्यचित् भागस्य संहितेति नाम तत्रापि उभयमस्ति अन्यस्य भागस्य कस्यचित् ब्राह्मणमिति नाम तत्र मन्त्रोऽपि विद्यते then only it is a mix up is not at one point alone. Okay. Upanishadsupi mantras santi. Tadetadrityabhyuktam. This Rik tells you this even in the Ayurveda Anandamaya Vidya. Tadetadrityabhyuktam satyam jnanam anantam brahma is Rik actually. Tadetadeshabhyukta ityuchyate. Esha Rik evam vadati iti. Rik drishyate, ring mantra drishyate Upanishadsupi. Sarvatra etat. मिश्रितम् इत्युक्ते मिश्रणं चतुर्ष्वपि भागेषु अन्यानाम् अवशिष्टानां भागानां योगः अस्ति इत्यर्थः। ओके अस्तु अस्तु परन्तु काण्डानुक्रमणिकायाः ऋषयः ये सन्ति तेपि आर्ष ऋषयः वा mean is it Vedic or is it a text that came much later did it come this is something this is a poison that we have got from the westerners we should first give up वेदानां नित्यत्वं यदा उच्यते अस्माभिः पूर्वमेव एतत् वेदाः नित्याश्चेत् सर्वं यजुः नित्यं शुक्लयजुरपि नित्यमेव अपि तु कदा एतत् प्रकाशं याति इत्यत्रैव विशेषः केन करणेन somebody is instrumental to bring out something at a given point. It does not mean he creates that. It does not mean it only came into existence then. See, this is like in the air you have all the sounds and then somebody picks it up at some given point. It is not that it was created originally only at that time. That is not the case. Brahma, Chaturmukha, Sarvam, Sarvada, Janati. Avagatam, Guruvarya. Avagatam. At this point, we should be very, very clear. Vedaha, Nityaha, Ityukte, Nityayeva. Sarvamopi Nityam. Tatra klesha nasti. Samhita Purvam, Brahmana, Manantram, Ityadi nasti. No. Tad mama prashna nasti, Guruvarya. Mama prashna Veda Vishaye nasti. यत् काण्डानुक्रमणिका इति यदुक्तं तत् पृथक् पुस्तकं वा वेदभागं वा इति वेदभागं वा काण्डानुक्रमणिका पौरुषेय तत्र सन्देहः नास्ति तदेव मम प्रश्नः। यथा श्रौतसूत्रादिकमपि अस्माकं
उपकुरुते कल्पशास्त्रात् कल्पवेदाङ्गात् अस्माभिः कस्याः शाखायाः मन्त्रः कुत्र कथम् उपयोक्तव्यः तेषां पौरुषेयत्वम् अस्माभिः न विरुध्यते तत्र चिन्ता नास्ति अपि तु कल्पाः आसन् इति वेदे विद्यते वेदमन्त्राः एव एतैः महर्षिभिः अस्माकम् उपकाराय ग्रन्थरूपेण सङ्कलनम् एते क्रियते तत्तु पौरुषेयं काण्डार्कमणि पौरुषेय तत्र सन्देहः नास्ति काण्डार्कमण्या विषयः नित्यभूतः वेद एव वेदं कथम् उपयुञ्जाति तदर्थमेव मया उक्तं यूजर्स् मैन्युअल इति see this is not a manufacturing guide this is not for manufacturing this is for usage of something that is eternal अभवत् अत्र प्राजापत्यकाण्डं तत्र पश्यन्तु पौरोडाशिकः इत्यस्ति पुरोडाशः हविः येषु यज्ञेषु तेषां पौरोडाशिकम् इति नाम भवति पुरोडाश हविर्यज्ञानां सम्बन्धी विषयः पौरोडाशिकः याजमानः तेषु यज्ञेषु यजमानेन यद्यत् कार्यं यजमान्या वा तत्र यजमानः यजमानी मिलित्वा तैः दीक्षा कार्या भवति संकल्पः कार्यः बहुत्र द्रव्यादि त्यागः तैः करणीयः अध्वर्यो होमं करोति अग्नये स्वाहा इति अध्वर्यो वदति यजमानः वदेत् अग्नये इदं न मम इति यजमान एव वदेत् यस्य तत् स्वं भवति तत्र स्वामी स्वं यस्य भवति सः स्वामी स्वामिन एव उद्देश्य त्यागः वक्तव्यः एषः अन्यं वृतवान् वृतः ऋत्विक् अस्य पक्षतः स्वं कार्यं करोति अपि तु द्रव्यत्यागं यथा दक्षिणादानम् अस्ति दीक्षादिकं दक्षिणादानं देवतानां प्रति उद्देश्य त्यागः यद्वस्तु अग्नौ प्रक्षिप्तम् एतत् इतः परं मम स्वं नास्ति एतद् अग्नये भवतु स्वस्वत्व निवृत्तिपूर्वक परस्वत्व आपादनं दानम् इति तस्य लक्षणमस्ति स्वस्वत्व निवृत्तिरेव न मम इति अनेन उच्यते यजमानेन उच्यते कुतः यजमान्यापि वक्तव्यं भवति अतः द्वयोः दीक्षितयोः ससङ्कल्पयोः येषां कामनार्थम् एते वृताः ऋत्विजः वृताः भवन्ति तैः कार्यं यद्यदस्ति तैः मन्त्राः वक्तव्याः कार्याणि कर्तव्यानि तत्सर्वं याजमानकाण्डे अन्तर्भवति तत्र किं भवति मन्त्राः सन्ति ब्राह्मणानि सन्ति अनुब्राह्मणानि इत्यपि भवन्ति ब्राह्मणानाम् अनुक्रमं यद्वक्ति तस्य अनुब्राह्मणम् इति नाम तत्र बोधायनेन एतेषां क्रमः प्रदर्शितः एकनिमेषं तदपि प्रदर्शयामि प्रायः तत्र एकवारं गन्तव्यमेव भवति मया तद् वेब्सैट् एव उपयुज्यते अत्र याजमानं तर्हि होतुः कार्यम् अनन्तरं हौत्रम् इति भवति होत्रापि दुर्वर्य मम प्रश्नः अस्ति एते अंशाः वयं विश्लेषतया अग्रे पठिष्यामः वा इदानीमेव प्रश्नानि एतत् केवलं द्विचतुराः मया तत्र पठ्यन्ते अनन्तरम् अवशिष्टं भवद्भिः द्रष्टव्यं भवति येषां विनियोगः कुत्रचित् मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु आरण्यके उपनिषत्सु मया गृह्यते you will have an illustration of various kind of these things into the portions that we choose. It is not possible to learn the entire thing. It's not easy. Tarhi prashnam basic questions kinchit asti like prajapatyam artat prajapati artat brahma kila प्रजापति ऋषित्वेनापि भवति ब्रह्मा सृष्टिकार्यमपि करोति प्रजापतिः ऋषिः कस्यचित् काण्डस्य तस्य केषाञ्चन मन्त्राणां प्रजापतिः साक्षात् उपदेष्टा यजुर्वेदे बहुत्र एवम् अस्ति किञ्चित् कार्यं प्रजापतिः कृतवान् इति प्रजापति नाम्नैव करणीयं प्रजापतिस्त्वा साधयतो तया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवासीद तत्र प्रजापतिः ऋषिः प्रजापतिं काण्डऋषिं तर्पयामि इत्येव उच्यते कस्यचित् मन्त्रस्य अत्र हिस् रोल् इस् एस् अ ऋषि हियर् नाट् एस् द प्रजापति ऋषिः तत्र काण्डस्य ऋषिः तदेव मया उक्तं नवैव काण्डऋषयः इति प्रजापतिः सोमः अग्निः विश्वे देवाः साम्हितीरुपनिषदः याज्ञिः उपनिषदः वारुणी उपनिषदः ब्रह्मा स्वयंभू अनन्तरं सदसस्पतिः इति नव भवन्ति नवैव काण्डऋषयः यजुर्वेदे प्रतिदिनं ऋषीणां तर्पणं क्रियते तर्हि देव ऋषि तर्पणात् अतिरिच्य देव ऋषि काण्डऋषि पितृतर्पणम् इत्यपि क्रियते तत्तु ब्रह्मविद्यादिषु अपेक्षितम् अतएव सम्पूर्णायाः शाखायाः नवैव ऋषयः प्रति काण्डम् एकः ऋषिर्भवति यथा ऋग्वेदे एकस्य मण्डलस्य एकः ऋषिरासीत्
मण्डलस्य सम्पूर्णस्य एका ऋषिरस्ति चेत् तद्वत् अत्र काण्डस्य एका ऋषि. That is 1.0 is Prajapati Kandam, 2.0 is Saumya Kandam. Now Somayaga related things. See, Soma is the Dravya, is Saumya Kanda. Similarly, Paurodashika is Prajapati Kanda. Now 3.0 is Agneya Kandam. Agnyadheya, Punaradheya, Agnihotra, Agnipasthana, these are related to Agni. Then see, you see here, Savitram, Nachiketam, Chaturhotriam, Vaishtusajam, Arunam, ete Aranyake Upanishadsopi bhavanti. तेषामपि क्रियाकलापः विद्यते. वानप्रस्थेन किञ्चित् करणीयं, सन्यासिनापि किञ्चित् करणीयं, किञ्चित् मानसं, किञ्चित् केवलम् अनुसन्धानं, मन्त्रानुसन्धानं, किञ्चित् साग्नि करणीयं. विना अग्नि अपि यत् कर्तुम् अपेक्षितम्, अग्नेः स्थाने जलम् उपयोक्तव्यम् इत्युच्यते. तत् सर्वम् अग्निं ध्यात्वा अग्निस्थाने जलमेव उपयुज्यते वानप्रस्थेन. तदपि नास्ति, मानसिकमेव क्रियते सन्यासिना. चतुर्णामपि आश्रमाणां कृते विभिन्न प्रकारेण अग्निकार्यं भवत्येव, अग्निकार्यं विभिन्न प्रकारेण भवति इत्युच्यते. अतः एष काण्डविवरणं तत्र आरण्यक उपनिषत् पर्यन्तं गच्छति. सर्वानपि अन्तर्भाव्य एवं विभागः कृतः विद्यते. अनन्तरं वैष्णवकाण्डम् इति, वैष्णवकाण्डं सर्वेषां कृते, सर्ववर्णानां कृते भवति. तत्र राजसूयः तत्र क्षत्रियस्य कृते भवति, पशुबन्धः यस्य कस्यापि, काम्येष्टः यस्य कस्यापि शक्यन्ते, नक्षत्रेष्टयः, दिवश्येनयः आरभ्य एतत् सर्वं दिवश्येनयः अपाघाः एतत्तु आरण्यके विद्यते. अतः तत्र अग्निः साक्षात् न भवति. विना अग्नि किञ्चित् क्रियते, अग्नावेव किञ्चित् क्रियते, एकाग्नौ किञ्चित् क्रियते, अग्नितृतीये किञ्चित् क्रियते, एवं विभागः तत्र दृश्यते. अतः अनन्तरं सात्रायणम् इत्यस्ति. अनेके तत्र सत्राणि तत्र अनेकानि उपयुक्तानि भवन्ति. एकदिनादारभ्य गुरुवर्य न अवगतं Gurvarya. For example, when you say the various kandas, the Prajapatya kanda seems to be very clear, where we're talking about the hota, the hotram, the yajamana, the elements of the yajna. Now in the Saumya, so is there what is the topic wise distribution of these kandas? For example, Vaishwadeva kanda seems to be about various kinds of yajnas. So different devatas. See, ultimately there are different devatas put under Vaishwadeva. There are specifically one major devata, Prajapati or Indra or Soma or Agni. Now what happens is, the major deity in all the Soma yagas is Soma. Soma refers to Chandra actually. Okay. Soma is Dvijarajaha. He is the person who is also giving his essence to the creeper called Somalata. Now the Dravya becomes Soma in these cases. The Dravya is Prodasha in the other cases. The Dravya is Ajya in the case of Agni. So based on Havis, there is a way of division. Havir Yajnaha, Paka Yajnaha, Soma Yajnaha, Sapta Yajnaha Bhavanti, Ekavimsati Yajnaha Santi, Dravya Bhedena. Dravyascha tavat sakshat devatabhya sambandha vidyate. Keshanchana Yajnanam Ekaiva Pradhana Devata, Ekameva Pradhanam Havihi, Tadasha Yajnaha Ekatrikrita, Yajneshupi Vibhagaha vidyate. Anantaram Yatha Idanim Kamyeshtishu कुत्रचित् चरु अन्नमपि तत्र उपयुज्यते. यद्वा अन्ये तत्र सौत्रामणि तत्र दृश्यते. सौत्रामण्यां सोमस्य स्थाने सुरा उपयुज्यते. सुराम् उपयुज्य यत् कार्यं यद्यज्ञः क्रियते तस्य सौत्रामणि इति नाम. सोमपानं सुरापानम् इति उभयमपि अस्ति यज्ञेषु. सोमप्रकृतिकाः सौम्यकाण्डे भवन्ति, सुराप्रकृतिकाः अत्र सन्ति. एवम् अन्यानि भवन्ति, न केवलं तर्हि यदा भवता उक्तं प्राजापत्यकाण्डे यदुक्तं तत्र पुरोडाशः एव मुख्य हविः. सौम्यकाण्डे तु सोमरसः एव तस्य प्राधान्यम् अस्ति. तथा एव आग्नेयकाण्डे अग्नि एव देवता, तस्य प्राधान्यम् अस्ति. आज्यादिकम् अग्नेः कृते आज्यम्, अग्नेः आज्यम्. ओके, सो घृतम् इष्टम्. अग्निः घृतप्रिय प्रतीको घृतपृष्ठो अग्नेः इत्युच्यते. तत्र आज्येन सोमरसेन प्रोडाशेन तद् विहाय अन्नादिना अन्नसुरादिना अन्यत्र भवति. तत्तु वैष्णवकाण्डे भवति. हविर्भेदः विद्यते, देवताभेदः विद्यते, फलभेदोऽपि विद्यते. कस्मै फलाय कः यागः अनुष्ठेयः इत्यत्र निश्चितमस्ति. यथा स्वर्गकामः ज्योतिष्टोमेन यजेत इत्यादि अस्ति. अपि तु अत्र अस्मिन् लोके
पशु पुत्र वृष्टि अन्न शत्रु जय इत्यादि बहूनां किञ्चित् ऐहिकं वैश्वदेवकाण्डे भवति, अन्यकाण्डेषु आमुष्मिकं भवति। तत्र कस्मिन् लोके फलस्य अनुभवः, कीदृश द्रव्यस्य विनियोगः, कीदृशी देवता तत्र प्रीयते इत्यादि तादृश विभागः कृतः। हविर्भेदेन देवताभेदेन फलभेदेन एवं रूपेण यज्ञानामपि अंतर्विभागः विद्यते। तेषां सम्बन्धि मन्त्राः ब्राह्मणानि अनुब्राह्मणानि मिलित्वा तेषां प्रदर्शनी भवति काण्डानुक्रमणिका। बोधायनः गृह्यसूत्रे उक्तवान् एतत् सर्वं। तर्हि गुरुवर्य सो वैश्वदेव काण्डे भवता उक्तं बहवः देवाः सन्ति वैश्वदेवा इति किल? विश्वेदेवाः वैश्वदेवम् इति। आमां विश्वे देवाः इत्युक्ते सर्वे सर्वे देवाः इत्यपि केचन सन्ति। तत्र संज्ञापि विद्यते, संज्ञा विश्वेदेवौ इति तत्तु द्विवचने भवति, द्वयोर्द्वयोः उपयोगः अस्ति। तद्विहाय सर्वे इत्यर्थे विश्वे इत्यपि उपयोक्तुं वैश्वदेवकाण्डे अतिरिक्ताः अवशिष्टाः सर्वे देवाः इत्यर्थः। यथा पितॄणां कृते कार्यं करणीयं, पितृकार्यम् अत्र भविष्यति, पितरोपि देवताः भवन्ति, तर्हि पिण्डपितृयज्ञादिकं तदपि करणीयं भवति। विभिन्न केन प्रीतेन फलं लभ्यते, सः कथं प्रीयते इत्यादि विभागेनैव कस्य किमिष्टं, कः कथं तत् प्रीतिं सम्पादयेत् इति विषये विभागः मन्त्राः ब्राह्मणानि अनुब्राह्मणानि मिलित्वा एकत्रीकृत्य उक्तान्। एतत् अन्यत्र यद्यपि केनचित् यागः न अनुष्ठीयते तथापि एतद् यदि सम्यक् ज्ञायते तर्हि अनुष्ठानफलं प्राप्नोति इति श्रुतिरेव वदति। यं क्रतुमधीते तेन तेन श्रेष्ठं भवति इति। तर्हि तद् ज्ञानस्यापि प्रयोजनमस्ति, ज्ञानस्यापि अनुष्ठानसममेव फलमपि विद्यते। तर्हि तदर्थम् एतद् ज्ञानम् उपयुक्तम्। अत एव वैशम्पायनादारभ्य एतदागतं काण्डानुक्रमणीम् उपयुज्य एतद् एवम् अग्रे भवन्तः कार्यार्थं निर्वहन्तु इति तेन उपदिष्टम्। तत्तु तर्हि गुरुवर्य वैश्वदेयम् अवगतम्। औपानुवाक्यम् इति पदस्य for 4.0 is Vaishwadevam, and then in that when you say not Aupanuvakyam, we have Ashwamedah and Purushamedah. Yes. So Ashwamedha is very famous because we know that Rama did it, Sagara, like all the kings do it, Yudhishthira. Like, so what is the phala? Like, is there a phala beda in all these kandas? Like, why does Ashwamedhasya phala? No, the phala beda is definitely there. See, Ashwamedha can be done for prayashchitta as well as for getting samrajya. Tatra evam asti Dasharathena yad anushtitam tattu papapaham swarnayanam iti Valmikina uktam. यत्किमपि पापं मम प्रतिबन्धी अस्ति यस्मात् मम सन्ततिः न भवति तादृश पापस्य अपनोदनार्थम् अहम् अश्वमेधम् अनुतिष्ठामि इति तेन सङ्कल्पितं। तर्हि सः प्रतिबन्धः विनिर्गतः। तदनन्तरं तस्य पुत्रकामेष्ट्या पुत्रः सञ्जातः, लोकोत्तरः पुत्रः सञ्जातः। तत्र सर्वं पापानं तरति ब्रह्महत्यां यो अश्वमेधेन यजते इति श्रुतिः वदति। सर्वं पापानं तरति यः अश्वमेधेन यजते ब्रह्महत्यामपि तरति। तत्र तस्य मनसि क्लेशः आसीत्, कञ्चित् ऋषिकुमारम् अहं हतवान्, तस्मात् किमपि पापं मयि वर्तते, प्रायः तस्मात् मम सन्ततिर्नास्ति इति चेत् तादृश सन्देह पाप अपनोदनार्थं प्रतिबन्धनिवारणार्थं तेन अश्वमेधः अनुष्ठितः। तदर्थमेव करणीयमिति नास्ति। श्रुतौ अश्वमेधप्रकरणे विभिन्नफलार्थं विभिन्नक्रमेण उक्तं विद्यते। तत्सर्वं तत्र अनेके देवताः तत्र प्रीयन्ते इत्यर्थं वैश्वदेवकाण्डे निक्षिप्तं। तत् सर्वत्रापि अन्यदेवताः अपि भवन्ति, प्रधानतया एकैव देवता यत्र भवति प्राजापत्य सौम्य आग्नेयादिकं तत्र निर्दिश्यते। अन्यत्र क्लुप्ता एकैव देवता इति नास्ति। अत्रापि अग्निसोमानाम् अन्तर्भावः कदाचित् भवति। तत्र प्रायश्चित्तादिषु प्रजापतेः प्रायश्चित्तं प्रधानहोमः कस्मै इत्यत्रैव भेदः भवति। तत्तु फलानुसारी भवति, कस्मै फलाय कः प्रीणनीयः इत्यादि। यथा वायुः बहु क्षिप्रा देवता अस्ति, वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इत्युच्यते। ऐश्वर्यार्थी वायुवर्चे यदि यागं करोति शीघ्रमेव तस्मै फलं लभ्यते। तत्तु तत्र काम्येष्टि मध्ये आगच्छति। वायव्यं यज्ञं तत्र काम्येष्टि मध्ये भूतिकामः वायुं यजेत्, वायुवर्थं पशुं उपयुञ्जीय, तर्हि कीदृशः पशुः किं करणीयम् इत्यादि उच्यते। तत्र पुरुषमेधविषये किञ्चित् वक्तव्यं।
पुरुषमेधो नाम तत्र पुरुष एव पशुः इति, तत्र हननं नोक्तं, तत्र पशुत्वेन तत्र निर्दिश्य संस्कारादिकं कृत्वा तत्र पर्यग्निकरणम् इत्यस्ति। उल्मुखेन, that is a lighted stick, a fire stick is used, तेन प्रदक्षिणीक्रियते पशुः, अनन्तरं त्यज्यते। अतः तत्र हननं नास्ति, अपि तु अस्मात् संस्कारात् कस्यचित् किञ्चिदिष्टं तत् फलं लभ्यते, अपि तु तत्र पशवः पुरुषाः एव भवन्ति। तत्र प्रायेण 50-100 पशवः उक्ताः। That is different occasions, different professions. When people are engaged in, such a person has to be brought as a pashu, do the samskara, and then of course leave him out. And Mimamsayam api etad uktam, Purushamedha vishaye, Purvamimamsayam api, this is rarely done. Kutrapi drishtantana pradarshita, अन्यत्र सर्वत्र श्रुतिः वदति एषः एतं यज्ञम् अनुष्ठाय एतं फलं लब्धवान् इति। पुरुषमेधविषये तथा नोक्तं, तदर्थं मीमांसायाम् एवं निर्णीतम्, एतत्तु तादृशशक्तिलाभार्थमेव भवति, अपि तु तत् केनचित् कृतम् इति कुत्रापि उल्लेखः नास्ति इति। अपि तु तस्मात् किं ज्ञायते, तत्र एवं पश्यन्तु, भूत्यै जागरणम् अभूत्यै स्वपनम् इत्यादि विद्यते। तत्र कश्चित् अधिककालं जागृतदशायां वर्तते, तस्य भूतिः ऐश्वर्यं वर्धते। कश्चित् अधिककालं स्वपिति, तस्मै अभूतिरेव भवति। तर्हि कश्चित् भूतिमिच्छति, तर्हि जागरणं कञ्चित् आनय पशुत्वेन, अभूत्यै कस्यचित् अनिष्टमपि स्यात्, ऐश्वर्यं मास्तु मम इति, तर्हि स्वपनम् आनय इति। भूत्यै जागरणम् अभूत्यै स्वपनं, तुलायै वाणिज्यम् इति। वाणिज्यः तत्र मेधायै रथकारम् इति उच्यते। श्रमाय कौलालं, मायायै कार्मारं, रूपाय मणिकारं, शुभे वपं, शरव्याय इषुकारं, हेत्यै धन्वकारं, कर्मणे ज्याकारम् इत्यादि प्रत्येकैकस्य कार्यविशेषस्य तत्र डिफरेंट आर्टिसन्स, डिफरेंट आर्ट्स, क्राफ्ट्स, डिफरेंट ओकेजन, we basically get an idea about the different kinds of activities somebody could do for his living. But even in that, when somebody does this for his own living, he has a role to play. If someone wants to get some special phala, such a pashu will get him the result of such a profession to a person not doing that but through the yajna. Purusha medha, Purushaha pashuhu yasmin medhe, medho nama yajna, Purushaha pashuhu yasmin yajne, तादृश यज्ञस्य पुरुषमेधः इति नाम। यथा पितृमेधः इत्यस्ति, पितृमेधः इति अन्त्येष्टेः नाम भवति। यदा मातापितरौ म्रियते तर्हि तेषां कृते यत्र यज्ञः क्रियते तस्य अन्त्येष्टिः इति वदामः, तस्य पितृमेधः इति नाम। तत्रापि कश्चित् ब्रह्मवित् म्रियते तर्हि ब्रह्ममेधः इत्युच्यते। अश्वमेधः, ब्रह्ममेधः, पुरुषमेधः, पितृमेधः, मेधशब्दः यागवाची। अतः पुरुष पशुत्वेन यत्र यज्ञः निर्दिष्टः तस्य पुरुषमेधः इति नाम। यतो वेत्ताप्यस्य शुक्लयजुर्वेदेपि विद्यते, कृष्णयजुर्वेदेपि विद्यते। तेषां किं करणीयं कस्मै फलाय इति तु उक्तं। ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते इत्येव प्रारभ्यते। कञ्चित् ब्राह्मणम् आलभते, प्रथमं ब्राह्मणः हन्तव्यः इति अर्थः भवति, अपि तु तथा नास्ति। तादृशः आनेतव्यः, पशुत्वेन निर्देष्टव्यः, संस्कर्तव्यः, अनन्तरं त्यज्यते। क्षत्राय राजन्यं, मरुद्भ्यो वैश्यं, तपसे शूद्रं, तमसे तस्करं, नारक तस्करस्यापि कार्यं। यदि कश्चित् तपः इच्छति, तमसे तस्करं, नारकाय वीरहणं, पापने क्लीबं, नपुंसकस्यापि कार्यम्। आक्रयाय योगं, कामाय पुग्गुश्चलो, प्रास्टिट्यूट् इति सामान्येन उच्यते, पुंश्चली इति, कामाय पुग्गुश्चलो इत्यपि विद्यते। अतिकृष्टाय मागधं, गीताय श्रुतं, तत्र विभिन्नप्रकाराः अग्रे उच्यन्ते। यदा अस्माकं कर्मानुसारं कश्चन दोषोपि शरीरे भवति, अतिह्रस्वम्, अतिदीर्घम्, अतिकृशम्, अत्यगुंसलम् इत्यादि उच्यते। बहु स्थूलः कश्चित्, बहु कृशः कश्चित्, तादृशानामपि तत्र गुणादपि पशुः तत्र विशेष्यते। ईदृशगुणयुक्तः पशुः पुरुष एव, पुरुषेषु ईदृशगुणः कुत्र भवति तादृशः अतिमिर्मिरम्, अतिमेमिषम् इत्यादि उच्यते। कस्यचित् तत्र पक्ष्मसु चक्षुषः उपरि यदस्ति तस्य पक्ष्मा इति वदामः। Someone who keeps on, twitching his eyes, or he can't control.
Such a person is called Ati Mirmira, Ati Memisha, ityadi. But these are found in people. Get such a person as a Pashu, do the samskara and get this palaga. So there are various such things. Vache Purushamalabhate ityuchyate. A good orator is required for you to get Vaksiddhi. But then, so Purushamedha basically tries to tell Yajnat Kidisha Phalasiddhi Shakyate Asmin Loke Anubhoktumiti. Evam Rupena, Vivinna Atra Kimbhavati, Etatsa Prajapataye Purusham Ityadaya, Tatra Prajapati Sthana Siddhyarthamapi, Uttama Purushah Kaschite, Pashutvena Upayoktum Shakyate, Ityadi Tatra Vivaranam Bhavati. अतः पंचाशदुत्तर शतम तत्र विभिन्न वृत्तिषु वर्तमानाः पशुत्वेन पुरुषेषु विभिन्न वृत्तिषु वर्तमानाः तत्र पशुत्वेन निर्दिष्टाः तेषां ससंस्कारं त्यागः एवमेव तत्र यत्र वन्यमृगाः उक्ताः तत्र शार्दूल सिंहे व्याघ्र उतया प्रदाकौ इत्यादि विद्यते सिंहः व्याघ्र इत्यादि अपि उक्ताः किन्तु कः तान् आनयति कथं तान् पशुत्वेन उपयुङ्क्ते केवलं तत्र प्रोक्षणं ध्यानं पर्यग्निकरणम् इत्येव उक्तमस्ति वन्यानां मृगाणां आरण्यानां मृगाणां कृते अन्यः मार्गः ग्राम्याः पशवः ये भवन्ति तेषां कृते अन्यः मार्गः आरण्यान् ग्राम्याश्च ये इति पुरुषसूक्तेपि विद्यते आरण्य पशूनां सृष्टिरासीत् ग्राम्य पशूनां सृष्टिरासीत् so in the wild are the ones domesticated mild ones so different kinds of pashu so तत्र पशुहोत्रम् इत्यपि विद्यते अग्रे तथा पशुहोत्रमपि विभिन्न आरण्य ग्राम्य पशूनां उपयुज्य यत्र होमादिकं भवति तत्र विभिन्न फलार्थम् एतन्नास्ति इति न वक्तुं शक्यते श्रुतौ सर्वम् अन्तर्हितं तद् ज्ञानादेव तत् फलं दापयति सर्वं करणीयम् इति नास्ति अपि तु ज्ञात्वापि अनुष्ठानफलं लभते अत एव यजुर्वेदादेव वेदस्य यूनिवर्सल फीचर कैन बी अंडरस्टूड एनी trivial yeah. So then it's apparent that that in the listing, when you say Ashwamedha, Purushamedha, and then you have Agneyam, sorry, you have I don't see Jyotishtoma, I don't see Darshapurnamaza here. No, those are see they will come under. See what happens is those are individual names of a yajna as given in the Vidhivakya, but there is still a devata, there is still a havis, and they come under the. See, this does not list out all yajnas per se. It only groups them. It groups them, classifies them. Kandanukrmani and Yajurveda mantranam vinyogaha gana rupena bhavati. Atra saumya kandepi antarbhavati jyotishthomaha. Apitu jyotishtome somayagasya antarbhava. Tatra pratyekekasya kate sapta soma samsthaha, sapta havis samsthaha, sapta paka samsthaha ityuchyate. Tatra soma samstheshu madhye agnishtoma, atyagnishtoma, uktya atiratra ityadikam bhavati. सौम्य कांडे एव भवति सोम एव तत्र द्रव्यं सोमरस द्रव्यकं यद् भवति विविध्य सर्वेषां यागानां पट्टिका नास्ति अपि तु सर्वविधानां यागानां पट्टिका भवति all kinds of yajnas so different precisely and that is one kind of the saumya yajna see agnishtoma atyagnishtoma they are one kind of a soma yagas among soma yaga you have many of them soma yaga can be done for many purposes also. Not only for Sarga. Yes. So this is then, this entire thing is about kinds of yajnas, classified based on havis use, classified based on the devata, classified based on the dravya use, havis use. So havis, devata, phala, etc. Okay. So in the Prajapatya Kandam, the havis is Purodasha, that is clear. And but when you say Pitrumedaha is there, yes. Who is the Devata and what is the role? Because Prajapati is the Devata. Prajapati is the Devata in the case of Pitrumedha. Pitrumedha is, that is when parents pass away, somebody does. This is under Prajapati Kanda. Now there are Tatra Amshadvayam asti. Prajapati Rishihi Esham Yajnanam Tasyapi Yajnatvam asti. Tatra Prodashikasyapi Prajapati Rishihi. याजमानस्यापि प्रजापतिना दृष्टेषु मंत्रेषु पौरोडाशिकम् एकैव प्रकारकं तत्र पौरोडाशं द्रव्यं तद्विहाय याजमानकार्य मंत्राः प्रजापतिना दृष्टाः हौत्रकार्यकं तत्रत्याः मंत्राः प्रजापति दृष्टाः एवं पितृमेधस्यापि मंत्राः प्रजापतिना दृष्टाः सृष्टि समक अतः मंत्रेणां ऋषयः एते काण्डाः इत्युक्ते
एक ऋषि दृष्टं तत्र विभिन्न कार्याणि तत्रापि यज्ञेषु मध्ये पौरोडाशिकं प्राधान्येन प्रजापति दृष्टं न केवलं पौरोडाशिकं तत्र अन्येषु पौरोडाशिकम् अस्ति इति नास्ति याजमाने पौरोडाशिकं स्यात् इति नास्ति अपि तु याजमानमन्त्राः तत्र एवं द्रष्टव्यम् अस्माभिः मन्त्राः ऋषिदृष्टाः प्रत्येकस्य मन्त्रस्य प्रत्येकः ऋषिः इति नास्ति एकस्य काण्डस्य मिलित्वा एकः ऋषिः अपि तु अनेन दृष्टेषु मन्त्रेषु किं किं कार्याणि कर्तुं शक्यन्ते इत्यत्र प्रजापतिदृष्टेभ्यः मन्त्रेभ्यः पौरोडाशिकं सर्वं कर्तुं शक्यम् प्रजापतिदृष्टैर्मन्त्रैरेव याजमानकार्यम् अन्य हविष्वपि अत्र यजमानसमये हविर्नास्ति यजमानेन यद्यत् कार्यं पुरोडाशं वा भवतु सोमो वा भवतु घृतं वा भवतु अपि तु तादृशयज्ञेषु अस्य कार्यस्य कृते यद्यत् मन्त्रजातं तत्सर्वं मन्त्रजातं प्रजापतिदृष्टम् एवं प्रत्येककाण्डऋषि दृष्टानां काण्डानां विभिन्न विनियोगः भवति अत्र प्रजापतिकाण्डस्य विनियोगः पौरोडाशिके भवति याजमाने भवति होत्रकार्ये भवति हौत्रेषु भवति एवं पितृमेधेपि भवति येषां ब्राह्मणान्यपि तत्र एवमस्ति एते मन्त्राः ब्राह्मण अनुब्राह्मणसहिताः इत्युक्तं नवाहुः कस्य तद्विदः इति एतत् वेदभाष्येषु विवृतमस्ति I don't want to get into every one of them because we will not have time but yes, I have to tell you the structure. How is it different? How is Krishna YajurVeda called Krishna? That is necessary. From that point of view, we need to know how many items exist and how are they structured. And so, how does somebody know? So that is through this Bodhayana Grihya Sutra. Based on that, the Kanda Pramanika is there. And this is only for every given word, we know what it actually pertains to. What is this about? Yeah, that part can be understood. Guruvarya, so understood. You said that it's all different kinds of yajnas. Yes. So I know we need to move forward, but this is so interesting. This is so interesting that I just want to ask some basic questions. So when you say Pitru Medaha, so now in Ashwamedha, Ashwa will be bought and then the Ashwa is the animal there. But in Pitru Medha, Pitu Maranam Sanjatam eva tasya purvam. Tari katam pashu bhavitum pashu iva. Yata samskara sarvam tatra antima samskaraha mantrena eva kriyate. Mantrena ekam mantrikam shariram sanjayate. Tasyaiva kshutpipasadikam bhavati. तत्र किमस्ति तर्पणादिकं क्रियते अनन्तरं सपिण्डीकरणपर्यन्तं यद्यद् मध्ये क्रियते प्रेतस्यैव क्रियते तत्र संकल्पे सर्वत्र एवम् उच्यते पितुः प्रेतस्य इत्येव उच्यते इदानीं सः शरीरात् निर्गतः अपि तु इदानीं सः पिता नास्ति तस्य कर्तुः इदानीं पितृसम्बन्धः नास्ति पूर्वं पितृभूतस्य इदानीं तत् सम्बन्धम् आधारीकृत्य अग्रे कार्यं क्रियते मन्त्रशरीरं किञ्चित् अस्मात् जायते प्रथम दिने एतानि अंगानि भवन्ति द्वितीय दिने एतानि अंगानि एवम् उक्तमस्ति श्रुत्या मन्त्रेण संस्कारेण मान्त्रिक शरीरं संजायते तस्यैव क्षुत् पिपासादिकम् अस्ति तद् बाधा शान्त्यर्थमेव पासोदक पिण्डोदकादिकं दीयते दशमे दिने बहु अधिकतया क्षुत् भवति अतः प्रभूत बलिः इति कर्तव्यम् इत्युच्यते दशमदिने कर्तव्यं प्रेतस्य सम्पूर्ण शरीरं संजायते तर्हि अधिकतया क्षुत् भवति तत् क्षुधः निवृत्त्यर्थं प्रभूत बलिः इत्युच्यते तदनन्तरं तम् एकमेव उद्दिश्य एकादशे अह्नि एकोद्दिष्टम् इति तत् होमः विधीयते एकमेव प्रेतम् उद्दिश्य क्रियते अनन्तरं द्वादश दिने तस्य पूर्वतनानां पितृपितामह प्रपितामहानां साकं तेन योजनं क्रियते तस्यैव सपिण्डीकरणम् इति तदनन्तरम् इदानीं मृतस्य पितुः पितृत्वं संजायते सः वसुर्भवति तर्हि इतः पर्यन्तं यः वसुरासीत् सः रुद्रो भवति पितामहस्थानं गच्छति तर्हि पितामहः पूर्वम् इदानीं प्रपितामहः भवति तर्हि चतुर्थः वृद्धप्रपितामहः इत्युच्यते तस्य त्यागः क्रियते अनन्तरं त्रयाणामेव अग्रे अस्य वंशस्य सन्ततेः क्षेमस्य तादृश मार्गदर्शनार्थं एते तत् स्थाने भवन्ति इति गतस्य कृते न भवति गतस्य स्थितिसमये यः सम्बन्धः आसीत् तदाधारेण मन्त्ररूपेण किञ्चित् नूतनं शरीरं कार्यते स एव पितृदेवता इत्युच्यते ततः परं शास्त्रेषु वसुरूपस्य गोत्रस्य शर्मणः पितुः इत्यादि उच्यते रुद्ररूपस्य पितामहस्य गोत्रस्य शर्मणः एवं पितामहस्य आदित्यरूपस्य इत्युच्यते वसुत्व रुद्रत्व आदित्यत्व प्राप्तिरेव पितृमेधेन क्रियते तत्तु संस्कारादेव भवति
तत् अपि तु तस्य पशुत्वम् उज्यते तत्र यः पूर्वम् आसीत् यः जीवितकाले आसीत् तं विषयीकृत्य तमधिकृत्यैव एतत् क्रियते अपि तु मन्त्रशरीरस्यैव सर्वसंस्काराः क्रियन्ते तस्मादेव पितृत्वमपि भवति ततः परं पितृकार्याणि क्रियन्ते सः स्वीकरोति इति कर्मानुसारं स्वर्गे वा नरके वा मोक्षे वा कुत्रचित् गच्छति तथापि तद्विषये यत् शास्त्रेण विहितं तत्तु तस्य सन्ततेः परिरक्षणार्थं पूर्वमुक्तम् अस्माभिः ऋणत्रयमस्ति पितृऋण अपाकरणार्थं पुत्रः भवेदिति तर्हि पुत्रेण पिण्डोदकादिकं यदा दीयते तर्हि पितॄणां तृप्तिर्भवति पितॄणां तृप्त्या सन्ततेः सौकर्यादिकं वर्धते अतः तत्रापि मेधत्वम् अस्ति तत्र मन्त्राणामेव तत्र 12 अनुवाकाः सन्ति प्रत्येक अनुवाकस्य विषयः उक्तो विद्यते अनेनैव मन्त्रेण एतदेतत् कार्यते एतत् क्रमेण एवं करणीयं तत्र च ब्राह्मणक्षत्रिय वैश्यानां भेदः प्रदर्श्यते एवम् इत्यादि अतः एतत् प्रजापतिना दृष्टं यतः प्रप्रथमतया कश्चित् म्रियते अन्यः कथं ज्ञास्यति अत एव प्रजापति दृष्टं मन्त्रमुपयुज्य तस्य क्रमोपि सूत्रकारैरुक्तं बोधायनेन उक्तम् आपस्तम्भेन उक्तं तत्तच्छाखिभिः तत्तद्वेदीयैः तदन् अपि तु सर्वत्र पितृमेधा विद्यते सर्वेषाम् एतद् अपेक्षितम् एवं रूपेण विभिन्नकार्यसम्बन्धिमन्त्राः यैः ऋषिभिः दृष्टाः तस्य काण्डस्य सः ऋषि काण्डऋषिभेदेनैव विभागो भवति नवैव काण्डऋषयः इति भवति अपि तु तैः यद्यदुक्तं दृष्टं मन्त्रं बहुत्र उपयोक्तुं शक्यम् उपयोगः एवं विधाः भवन्ति इति प्रदर्शनमेतत् भवतु अद्यापि प्रायः समयः यातः वेदविषयः बहु रोचकः भवति यतः यस्य श्रद्धा भवति अवश्यं ज्ञातव्यमस्ति अन्यच्च एतद् वक्तुमपि अधिकं जनाः न सन्ति अद्यत्वे किं भवति यद्यपि कश्चित् पुरोहितः आगच्छति तेषाम् एतद् ज्ञानम् अपेक्षितुं न शक्यते तादृशक्रमः अद्य नास्ति अध्ययनक्रमे कश्चित् किमपि अस्माकं तु सौभाग्यमासीत् पितृचरणाः वेद अध्यापनसमये एव एकैकस्यापि विषये एतदर्थम् इति ज्ञापितवन्तः तथा भवति चेत् समीचीनम् अपि तु बहूनां तन्न शक्यते न लभ्यते बहवः अंशाः सन्ति मया एतदर्थमेव एतत् पुस्तकस्य प्रकाशनार्थं बहवः मातृकाः आनीताः दृष्टाः व्याख्यादिकम् अस्ति केवलम् एतत्तु कश्चित् जानीयात् यद्वा कुत्रचित् तद्विषये उल्लेखः भवेत् तर्हि अधिकज्ञानार्थम् अग्रे कदाचित् प्रयत्नः विधातुं शक्यते अतः अस्मिन् कोर्स् मध्ये एतत्तु दिग्दर्शनम् अपेक्षितम् you can only point to the directions and these are directions worth pursuing that is the purpose बहु रुचिकरम् अस्ति बहु उपयोगकरम् अस्ति बहु धन्यवादाः प्रत्येकस्य पदस्य विशेषो विद्यते प्रत्येकस्य कृते षण्णामपि अङ्गानाम् उपयोगः कर्तुं शक्यते ममापि रोचते तत् अपि तु तत्तु गुरुकुले एव शक्यं तदर्थम् अन्तेवासे एव भवेत् 24 घण्टात्मकं गुरोः साकमेव भवति तर्हि किञ्चित् ज्ञातुं शक्यम् अन्यच्च अनुष्ठानेनैव बहवः ज्ञायन्ते यदा अग्निहोत्रम् इत्यस्ति अग्निहोत्रं वचनेन न भवति द्रष्टव्यं भवति केनचित् आचरणीयं भवति अतः अत्र शाखानां नामानि सन्ति जाबालाः बौधेयाः काण्वाः माध्यन्दिनः अत्र एतदपि भवद्भिः अवश्यं करणीयं येषां पठनम् एकवारम् अपेक्षितं यथा ऋषिऋणस्य अपाकरणं वेदाध्ययनेन भवति तत्र तेषां नामान्येव उच्यन्ते अस्माभिरपि एतानि नामानि अपेक्षितानि स्पष्टं वक्तव्याः भवन्ति तेन अस्माकं ऋषीणां ऋणस्य किञ्चिदिव प्रत्यर्पणं कृतं भवति जाबालाः बौधेयाः काण्वाः माध्यन्दिनाः शापेयाः तापायनीयाः कापोलाः पौण्ड्रवत्साः आवटिकाः परमावटिकाः पाराशराः वैनितेयाः वैधेयाः कौन्तेयाः बैजवापाः एतं 15 भेदः इष्टयजुषि वर्तते इष्टयजुषु षडशीतिरस्ति ब्रह्माण्डपुराणे वायुपुराणे च उक्तम् अपि तु इदानीं तासु 41 नामानि लभ्यन्ते शाखाः नामान्यपि अवशिष्टानां न ज्ञायते 45 शाखानां नामापि इदानीं पूर्णतया न ज्ञायते इत्यस्ति अत्र येषां तु नाम चरकसंहिता चरकशाखा इति अर्थः प्रत्येकशाखायाः संहिता अपि भवति कुत्रचित् शाखा इति नाम उक्तं कुत्रचित् चरकशाखा इत्येव ग्रहीतुं शक्यते चरकसंहिता उभयत्रापि प्रसिद्ध्यते चरकः कृष्णयजुर्वेदीयः आयुर्वेदेपि तेन बहु प्रसिद्धिः लब्धा विद्यते सः मन्त्रानपि तत्र वदति चिकित्सार्थं मन्त्रैरेव शक्यते इति तेन उच्यते चरकसंहिता आलम्बिनशाखा पालङ्गिनशाखा कमलशाखा आर्चाभिनशाखा आरुणिनशाखा
तस्यैव आसुरिशाखा इत्यपि नाम अस्ति ताण्डिनशाखा श्यामायनशाखा कठ यद्वा काठक उभयमपि प्रयुज्यते कठशाखा इति कुत्रचित् काठकम् इति कुत्रचित् कालापशाखा एतत् सर्वं तत्र कठकालादिभ्यो इत्यादि प्रत्ययविधानसमये पाणिनिना बहवः प्रयुक्ताः बहूनां ऋषीणाम्नां कृते प्रत्येकं प्रत्ययः विहितः हारिद्रवीय छागलेय तुम्बुरुशाखा उलुपशाखा आह्वरक प्राच्यकठ कपिष्ठल चारायणीय वारायणीय वार्तन्तवीय वर्तन्तोः अनुयायी वार्तन्तवीयः इति भवति श्वेताश्वतरः औपमन्यवः उपमन्योः वंशीयः पाताण्डनीयः मैत्रायणीयः मानवः वाराः दुन्दुभः ऐकेयः तैत्तिरीय औखेय आत्रेय वैखानस खाण्डिकीय आपस्तम्भ बोधायन सत्याषाढ हिरण्यकेशीय औधेयी कौण्डिन्य अग्निवेश्य हारीतशाखाः इति एवं अग्रे एतद् अद्य एतदेव मया इष्टमासीत् एतेन समापयामि श्रुतिरेव वदति ऋग्वेदे एकः मन्त्रः यज्ञः वेदानां प्रधानं प्रयोजनं वेदाः यज्ञार्थम् अभिप्रवृत्ताः यज्ञस्तावत् चतुर्भिरपि वेदैः मिलित्वैव कर्तुं शक्यते अनुष्ठातुं शक्यते तत्र मन्त्रः एवं विद्यते ऋचां त्वः पोषमास्ते पुष्वाङ्गायत्रन्तो गायति शक्वरीषु ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः इति मन्त्रः अस्ति अनया होत्रादि ऋत्विक् कर्मणां विनियोगम् आचष्टे होता अध्वर्युः उद्गाता ब्रह्म इत्यादि ऋत्विजः ये भवन्ति यज्ञेषु तेषां कार्यं किम् इत्युच्यते त्वः इत्यस्य एकः इत्यर्थः त्वः इति एकः शब्दः अस्ति स्वरादिगणे सः एकार्थकः त्वः एकः होता ऋचां त्वः पोषमास्ते इति मन्त्रे विद्यते एकः ऋचां पोषं करोति सः होता भवति त्वः एकः होता ऋचां पोषं यथाविधि ऋङ्मन्त्राणां कर्मणि प्रयोगं पुपुष्वान् पोषयति तर्हि यज्ञस्य पुष्टिः देवतानाम् आह्वानस्य कृते समीचीनमन्त्रप्रयोगेन भवति एकः धातुः अनुवादार्थः बह्वीः ऋचः पुष्यन् शंसन् आस्ते तत्र बह्व्यः ऋचः अपेक्षिताः भवन्ति तत्तत्काले यदा तस्य निर्देशः दीयते तद् आदेशानुसारं तेन तत्तत् समये देवतानां विषये शस्त्रम् उच्यते तत्र विना गानं यः ऋङ्मन्त्रः उपयुज्यते तस्य शस्त्रम् इति नाम शंसनम् इत्यर्थस्य कार्यस्य शंसनम् इत्यर्थः पुष्यन् शंसन् आस्ते अनेन यज्ञस्य पुष्टिः भवति त्वः एकः उद्गाता शक्वरीषु गायत्रं त्वः गायति शक्वरीषु इत्यस्ति त्वः एकः उद्गाता शक्वरीषु शक्वर्यः ऋचः याः शक्तिं वर्धयन्ति तादृशः ऋचः शक्वर्यः इत्युच्यन्ते तान् ज्ञात्वा तेषु मध्ये तत्र सप्तपादाः भवन्ति छन्दस्सुपि शक्वरी इति छन्दः भवति ताः ऋचः तत्र उपयुज्यन्ते उद्गात्र गानार्थं ते स्वीक्रियन्ते शक्वर्यः ऋचः आभिः ऋग्भिः वृत्रं हन्तुम् इन्द्रः समर्थः अभूत् इति शक्वर्यः यदाभिः अशकत् वृत्रं हन्तुं तत् शक्वरीणां शक्वरीत्वम् इति विज्ञायते इति ब्राह्मणे अस्ति शक्वर्यः नाम शक्तिप्रदाः इत्यर्थः इन्द्रस्य वृत्तहननार्थमपि सामर्थ्यं याः ऋचः दत्तवत्यः तादृश ऋग्भिः गानं करोति तासु गायत्रं साम गायति गायत्रादिकं प्रभेदः सामगान प्रभेदः विभिन्न छन्दो युक्त मंत्राणां गायत्री युक्तस्य गायत्रमिति त्रैटुभं जागतम् इत्यादि भवति तत्तत् छन्दोगत मंत्राणां गानेन योजयित्वा उद्गाता गायति तासु गायत्रं साम गायति अन्यः ब्रह्मात्वो वदति जातविद्यां त्वः एकः ब्रह्म ब्रह्मा च जातविद्यां जाते जाते कर्तव्ये प्रायश्चित्तादौ वेदयित्रीं वाचं वदति किंचित् कार्यं प्रारब्धं मध्ये किंचित् लोपः सञ्जातः किंचित् विस्मृतं यदा किंचित् अन्यथा कृतं द्रव्यलोपः नियमलोपः क्रियालोपः मन्त्रलोपः इत्यादि विभिन्न लोपाः सञ्जायन्ते तत्तत् एषः पश्यन् तत्तत् समये एव झटिति तस्मै प्रायश्चित्तमपि वदेत् एतत् अथर्ववेदेभ्यः क्रियते अतः ब्रह्मा अथर्ववेदी स्यात् इत्युच्यते जाते जाते कर्तव्ये प्रायश्चित्तादौ वेदयित्रीं वाचं वदति अनेन मंत्रेण इदानीम् एकाम् आहुतिं कुरु यद्वा एतत् दक्षिणां देहि इत्यादि मध्ये सः अनुयुङ्क्ते प्रायश्चित्तं विदधाति तत्तु सः कश्चित् सर्वं पश्यन् भवेत् यत्र यत्र अवकाशः भवति किञ्चित् करणीयं चेत् झटिति कारयति
ब्रह्मात्वः वदति जातविद्यां, जाते विद्यां वदति इत्यर्थः। यदि दोषः जातः तर्हि तस्य समाधानं वदति इत्यर्थः, परिहारं वदति। अतः प्रायश्चित्तादौ वेदयित्रीं वाचं वदति। ब्रह्मा हि सर्वं वेदितुं योग्यो भवति। तत्र एवम् उक्तं, यद्यपि सः अथर्ववेदीयः स्यात्, अथर्वशाखी स्यात्, अपि तु चतुर्भिर्ब्रह्मा सर्वैर्ब्रह्मा इति सूत्रमस्ति। चतुर्णामपि वेदानां सः अभिज्ञः स्यात्, तर्हि अस्मिन् रुचि होत्रा एषः दोषः कृतः तदर्थम् एषः परिहारः, अध्वर्युणा एषः त्यक्तः तदर्थं परिहारः, एवम् उद्घात सर्वान् जानीयात् इत्यर्थः। अतः ब्रह्मा हि सर्वं वेदितुं योग्यो भवति खलु, चादिलोपे विभाषा इति न निघात। तत्र स्वरविषये सर्वानुदात्तो न भवति वदति इत्यत्र उदात्तार्थं पाणिनिसूत्रं तत्र उच्यते। निरुक्ते यास्केन एवम् उक्तं, त्वः एकः अध्वर्युश्च यज्ञस्य मात्रां, तत्र अन्तिमे यदुक्तं सः अध्वर्यविषयः, यज्ञस्य मात्रां विमिमीते उ त्वः, त्वः एकः विमिमीते एव। तत्र किं करोति इत्युक्ते एकः अध्वर्युश्च यज्ञस्य मात्रां, मात्रा इत्यस्य यज्ञः यया मीयते, मीयते अनया इति मात्रा इति। मात्रा शब्दस्य अर्थः अभिषव ग्रहणादिकया क्रियया। अभिषवो नाम कुत्रचित् सोमयागे सोमलता आनीयते, तस्मात् रसस्वीकरणम् अभिषव इति कार्येण भवति। दट् इस् प्रेसिंग इट टू गेट द ज्यूस, तस्य अभिषवण अभिषव इति नाम। अभिषव ग्रहणादिकया arranging this and getting the havya ready and then arranging the sequence etc. That is what yajnasya matra ityuchyate. Yajnasya matra miyate yaya abhishava grahanadikaya kriyaya tam matra yajna shariram vimimite atyartham nirmimite adhurireva yajnasya shariram nirmati tenaiva yajna nirmanam kriyate tatra अन्ये भागं वहन्ति। ऋचामे कः पोषमास्ते पुष्पान् होता ऋक् अर्चनी इत्यादि निरुक्तानुसारेण अर्थः अभिधायि। एवं एतत् बृहस्पतेः स्तोत्रं, बृहस्पति विदितवेदार्थं तुष्टा वा इत्यस्ति। ब्रह्माणं यज्ञपुरुषमेव बृहस्पतिः ऋषिर्भूत्वा स्तोत्रं कृतवान्। अस्मिन् मन्त्रे चतुर्णामपि योगः, चतुर्भिरपि वेदैः तत्तत् ऋत्विग्भिः तत्तद्वेदीयैः ऋत्विग्भिः मिलित्वा एकं कार्यं क्रियते। अत्र किमुच्यते, यज्ञशरीरम् अध्वर्युणैव निरूह्यते। तदर्थं यज्ञस्य मात्रां विमिमीते इत्युक्ते अध्वर्युः यज्ञशरीरम् अत्यर्थं निर्मिमीते। उत्पन्नस्य यज्ञस्य यज्ञशरीरस्य तत्तत् समये यद्यत् करणीयं तत् अन्यैः ऋत्विग्भिः क्रियते, अस्य आदेशानुसारं क्रियते। अतः वेदानां परस्पर अपेक्षा यज्ञे भवत्येव। प्रत्येकैकस्यापि तत्र कार्यमस्ति। एतत् सर्वं कः निर्वहति इत्युक्ते अध्वर्युरेव निर्वहति, स एव यज्ञस्य निर्माणं करोति इति श्रुतिर्वदति। अतः यजुर्वेदस्य प्राधान्यम् इत्यभवत्। तत्र मन्त्राणां किं किम् अस्ति इति भट्टभास्करभाष्ये किञ्चित् उक्तं। यजुर्वेदे कियन्तः अंशाः ज्ञातव्याः इत्युक्ते 16 अंशाः ज्ञातव्याः इति सः वदति। एतैः 16भिः सहैव। तत्र आरम्भे भट्टभास्करभाष्ये तेन प्रतिज्ञा क्रियते, मन्त्राणां विनियोगं प्रथमतया कस्मिन् कार्ये कथम् उपयोक्तव्यम् इत्येव प्राधान्यं यजुषां। मन्त्राणां विनियोगम् अक्षरविधिम्, अक्षरादारभ्य तत्र विश्लेषणम् अपेक्षितं। तर्ह्येव किं कुत्र कथं केन इत्यादि all these w's, the question words, they are all being fulfilled here. Akshara vidhim, chandamsi, rishin, devataha, kanda rishin. तत्र ऋषयः कुत्रचित् यत्र मन्त्राः भवन्ति तेषां प्रत्येकमपि ऋषिः भवति। यथा गायत्री मन्त्रः उपयुज्यते, गायत्री मन्त्रः यज्ञे यदा उपयुज्यते विश्वामित्रेव ऋषिः, अपि तु गायत्री मन्त्रः प्राजापत्यकाण्डे भवति चेत् तस्य काण्डऋषिः अन्यः। तत्र यजुर्वेदे उभयमपि शक्यं। प्रत्येकमन्त्रस्य कुत्रचित् विशिष्टः ऋषिरस्ति, अपि तु तदृषि दृष्टं मन्त्रम् अस्मिन् काण्डे योजितवान् काण्डऋषिः, तर्हि वैश्वामित्रसूक्तम् अस्मिन् काले उपयोक्तव्यम्। गायत्र्याः विनियोगोऽपि प्रदर्श्यते प्रजापत्याः। तर्हि छन्दांसि ऋषीन् देवताः काण्डऋषीन्, अनन्तरं निगमान् निरुक्तं। श्रुतिष्वपि इत्यपि निगमो भवति इति भवति। श्रुतिष्वेव केचन ब्राह्मणेषु एवम् उक्ताः, तत्र निगमाः इति नाम तेषां। यथा इदानीं शतमानं भवति शतायुः पुरुषः इति मन्त्रः विद्यते, यज्ञे आशीरत्वम् उपयुज्यते।
अपि तु तत्र अस्य कोऽर्थः इति कश्चित् पृच्छति चेत् निगमः अस्ति शतं जीव शरदो वर्धमाने इत्यपि निगमो भवति इत्युच्यते एवं श्रुतिष्वेव केषाञ्चन पदानां विवरणं निगमरूपेण क्रियते तस्य निघण्टु इत्यपि नाम नैगमिकं काण्डम् इति निघण्टु मध्ये दृश्यते अनन्तरं निरुक्तं काण्डऋषीन् निगमान् निरुक्तम् अनन्तरम् इतिहास आख्यायिकाः वेदेषु बहुत्र एकैककार्यविधानसमये किञ्चित् उपाख्यानम् उच्यते एतैः एवं कृतम् एतत् फलं लब्धम् अतः अस्माभिरपि करणीयम् इति तत्र इतिहास आख्यायिकाः एतत् अश्वमेधादि सन्दर्भेषु अग्निहोत्रविषये अपि उच्यते कथम् अग्निहोत्रं सञ्जातम् अस्य किं फलम् इत्यादि अतः इतिहासः उच्यते आख्यायिकाः उच्यन्ते ब्राह्मणवाक्यं भवति वाक्यार्थः अनन्तरं स्वररूपवृत्ति स्वरस्य विषये अत्र भाष्ये उच्यते रूपनिष्पत्तिविषये रूपवृत्तिविषये अनन्तरं मननन्यायांश्च कुत्रचित् विरोधः अस्ति तर्हि तस्य न्याय अनुसारेण अत्र एवं विरोधः एवं शाम्यते इति तत् मननन्यायांश्च वक्ष्ये पृथक् भट्टभास्करः वदति मम भाष्ये एवम् ईदृशान् अंशान् तत् प्रतिमन्त्रं विवृणोमि इति शब्दानाम् अनसूयवः सुमनसः शृण्वन्तु जिज्ञासवः इति आरम्भे तत्र स्तोत्रं पाठकान् प्रार्थयति एतैः षोडशभिः सहैव विदितः पुंसां भवेत् श्रेयसे एकैकस्मिन् मन्त्रे यदि ईदृश षोडशांशाः सम्यक् ज्ञाताः तेन सर्वं लब्धुं शक्यते विनाप्यनुष्ठानं श्रुतिरेव वदति सम्यक् जानाति चेत् अनुष्ठानफलमपि लभते वेदार्थः स षडङ्ग एव खलु सः अध्येयः श्रुतौ चोद्यते साङ्गोपाङ्गवेदाध्ययनं विहितम् अपि तु अनुष्ठानं न शक्यते चेदपि ज्ञानेनापि तत् फलं लब्धुं शक्यं वाक्यार्थैकपराणि अधीत्य च भवस्वाम्यादि भाष्याणि इतः पूर्वं ये भाष्यकाराः आसन् तान् दृष्ट्वा मया नूतनं भाष्यं लिख्यते भाष्यं सर्वपथीनम् एतदधुना सर्वीयम् आरभ्यते बहु उपयुक्तं विद्यते भट्टभास्करभाष्यादेव स्वरप्रक्रिया बहु समीचीनतया ज्ञायते प्रत्येकैकस्य पदस्य प्रत्येकस्य अक्षरस्यापि स्वरवृत्तिं तत्र सूत्रादिकं तत्र प्रदर्शयति एवं रूपेण यजुर्वेदविषये किञ्चित् अस्माभिः दृष्टम् इतः परं सामवेदविषये स्वीक्रियते अद्य तु इदानीं समयः सञ्जातो विद्यते यद्यपि they had said 1.5 hours for YajurVeda we have taken 3 we will do whatever justice we can do we'll try to do and those websites also I want to show you people are still having the account you are able to access I have to check Gurvarya. yeah, I'll check it and let you know. See, but yeah, what I would like to do is we'll also try to show you okay this I think I should share new share okay. Now you are able to see the screen? Yes. Now see in the top you see text is the first thing. Then we have some scanned pages, manuscripts, documents, tools, etc. Under the manuscripts, I have just put various kinds of different. I'll relog in, no problem. This is necessary for you people whenever you have time. See, class time is limited, and the thing that we can achieve also is quite limited. See, you can go to the manuscript link there itself. We have some in the alphabetical order, English name wise, I have just put in. Okay, now there are quite a few, maybe a few hundreds of different texts. So in that, for example, now, okay, later I will come to this. All Vedas, every Vidyasthana is covered in this. Okay, Kandanukrama Vistara is one of the texts. About this Kandanukrama, we have, there is some manuscript that is collected from a library in a place called Vai in Maharashtra. So that place is quite famous for this Prajna Pathashala. It is there. So the manuscript looks like this kind of thing. So this we have anyway printed this out. I will also share the PDF file of this so that we have collected from different sources and put together. Okay, this is just to tell you the division as told by Bodhayana, then as expanded into Kandanukrama. This is 3 chapters of about 20-30 slokas. Then there is an explanation for those slokas. Each word, what does it mean, which kanda, which prashna, etc. So ultimately, for every line of Krishna YajurVeda, the entire 4 division is covered into these topics. And these topics are based on the kanda rishis, the rishis who saw those different kanda, and for which karma they are to be used for, that kind of detail like this. This is, see, today I am little sad that
our parampara does not have the link to this kind of originals to look into. A student is not encouraged to look into the original. The moment something is printed, one does not look into the manuscripts at all. And no one can be sure whether it is authentic, whether it is missing something, or other versions, variants, etc. One should always encourage. See, we were luckily told at that time itself to read over manuscripts and learn things. Go dig in more and more into as much past as possible, as older source as possible, rather than the newer sources. So this is important that, okay, a Vedic student is also aware so much of selfless service done by so many generations. For whom did they write all this? They knew themselves, but they knew someone tomorrow, some unknown person will benefit. So that also is part of the dharma. So ultimately, dharma is thriving only because selfless adherence very religiously as a duty, just as a duty, nothing more. So because of that, today we are at least able to talk about certain things. Fine. So this is the kind of thing. So manuscripts also can be seen. Text itself can be seen. Of course, in the text I have now put up this, like I have seen last time in the case of YajurVeda. I mean Rigveda, Yajurveda also under the Vedas. We have under the YajurVeda both Shukla and Krishna YajurVeda. So within this, of course, I have put including Padapatha, Gramapatha, etc. So this is the Saraswata Patha. And later on, we have given here Saraswata Patha and Arshaya Patha Sambandha Talika. So this is just to give mapping between Arshaya and Saraswata system. So you will have some numbers. See, the current left side number, first column is the Saraswata Patha Krama, which you will find in all books today. Whereas now in this, the different kandas will be listed. Kanda, Vishaya, Anuvaka, Bhaga. Then this is something we have just tried to put in the. This will be clear when you take the mantra itself. When you choose a particular mantra, you get this. You will also be given the corresponding cross-reference number. This is just to see if someone wants to do. See, for a Parayana, it is helpful. One can do Parayana also in the Arshaya system to understand these things well. Then you can pick them this from the machine. So we have used the power of technology for some of these things that can give clarity to people. Anyway, so this is Saraswata Patha, Arshaya Sambandha. I mean, both ways, both directions. You will start with Arshaya and then go to Saraswata, or other way. Okay? This is the old one itself. Yeah. Though bidirectionally, we can just create this link. So here, what will I think I will also have to add the mantras there. That portion is to be uploaded. Yeah, I just cleaned it up recently. I will just try to upload this. Yeah, by the time we finish this course, we will have this available. Any mantra you select out of this Krishna YajurVeda, I go into. Currently, it will show you the Saraswata Patha, see Samhita, Brahmana, Aranyaka, Upanishad. In this, we have a little division called Ekagni Kanda separately, then Kathakam separately. They are, of course, under the Brahmanam part. So it is possible to see, you select each one of them and then go into each Kanda, those divisions. Can. This, of course, one has to, any particular, for example, Upanuvakyam was one word, that is fully the third Kanda, which talks about Anuvaka, Upanuvaka are the two kinds of words. Upanuvaka is, in the Somayaga, a few things are done if there is a nimitta. See, suppose the Agnihotri is coming out and it is heavily raining. Agnihotri is not supposed to step on rainwater. Tasmad Agnichid Varshati Nadha Ved is the Shruti Vakya. If there is Varshas happening, then one should not cross. But then suppose he has to do some time-bound activity. And what does he do? Then the Shruti, these are in the Upanuvakya part. To complete the yajna duties, if there are some incidental things necessary to be done, but then that may violate the rules of the yajna, then there are some kind of mantras have to be said and then carry on. So this wards off the evil effect that can come out of violating something. So these are Diksha Niyamas. If there is a Vyatikrama of Diksha Niyama, then what should somebody do? Then Upa Anuvaka. Just keep reciting this kind of mantra. See, I very well remember my father used to say, if you go on the road also, suppose there are a lot of sheep going, don't go in between them. See, Ajayoho Karayor Madhya Naiva Gache Chuchi Varataha. One who says a person should not go between two Ajas or two Kharas, two donkeys or two goats. No, they are going and you have to only have a small route, you have a narrow path. Then if there are one more person, both of them go together. This is one kind of a solution. You will not have goat on either side for either of them. No one else is there. Then tell a mantra. See, that is there in this. So that way, there are various things the Shruti says. There is an effect that comes up, it accrues, but then it can be negated. And for them, so these are the kind of things in the yajna, various things are required.
It's a small kanda, but it has all these mantras for various eventualities. So, to what detail and depth it has been thought about and taught to us is something that one will appreciate. And each one of these topics are understood under the Ayurvedic. These won't be there in the other Vedas simply because their need is only for a particular purpose of related to devatas or related to singing, etc. So these are practical ones. So in practical part, every step you will get doubt. Every step there will be options, there will be alternative. And so Ayurveda assumes significance and importance. And so that is how we have taken enough effort and it continues. We keep on trying to see that, associate with the Vedic topics, and then of course we become more and more wiser. At least we become one delta X better than what we start with. So Guruvarya, so I know a little bit. So from whatever based on what I know, I want to ask one question before we close it. For example, if we take Rudram is supposed to be in Yajurveda. Yes, it is there. Yes. Right now, in Mimamsa Shastra, we read that every mantra is used in Vinyoga asti tasya. Yes, yes. Tarhi Rudra mantranam Vinyoga kutra bhavati. Hey, Tatra, Maya, Swikriyate, when we are teaching something, I have chosen one portion to take from both Namaka Chamaka because it is popular, but it is not that way as it is known today. The Vedas, as they have said, as per sutras, I am going to cover. See, there, Namaka is called Shatarudriya. Shatarudriya is the name given in the Veda itself for this Prashna. Namaste Rudramanyave, up to Jambhe Dadhami. This is called a Shatarudriyam. Then the Agna Vishnu Sajoshasa, the Chamaka portion, is called Vasordhara. Shatarudriya and Vasordhara. So the application is in Shatarudriyam. Shatarudriyam is for the reason Agni has got two faces. One is Shanta, another is Ugra. This Ugra Rupa has to be pleased. For that, Shatarudriya is required. Then the Shanta Rupa is to be prayed to get all the necessary fruit. So, Tasyaite Tanuvo Ghora Anya Shiva Anya Rudrova Eshayad Agni Tasyaite Tanuvo Ghora Anya Shiva Anya. Rudra only refers to Agni. This entire Kanda is called Agni Kanda. It does not refer to Shiva per se. Even the word Shiva, Shankara, etc., they refer to Agni only in this Kanda. So, Shruti Vinyoga is about when the Ghora Rupa of Agni has to be pleased. Tat tena yachata rudriyan juhoti yaivasya ghora tanu tam tena shamayati. This Ghora Rupa is pleased and it is made to become not hostile to us. Then of course, yaivasya shiva tanu yadvasordharan juhoti yaivasya shiva tanu tam tena prinati is the Shruti explanation for this. I'm going to take that. One Anuvaka I will take from Shatarudriya and one from Vasordhara. I propose to do that because it will help. It will help dispel various things. See, Sampradaya is another issue. I am not coming into Sampradaya. But as per Veda, something that it has expressly said, we should not ignore. At least we should not refute something that exists, which is available authentically. The rest of it is up to us, fine. What to do with Veda, fine. Each one has its own preferences and things like that. Tendencies are. Yeah, I'm going to wanted to choose that. This is the mantra. We'll anyway take that up. Yeah, my idea is to do some justice so that okay, one gets a flavor of various aspects that are important to be clearly. So misunderstanding should go. Plus, we should be as informed as possible. That's the idea. Okay. Yeah. धन्यवाद गुरुवर्या. Yeah. बहुत धन्यवाद गुरुवर्या. बहुत बहुत धन्यवाद. Yeah. Anything else?